Ne mutăm pe shade în 3, 2, 1, acum. Ieșiți din right, cercurile maro. Încet cu mișcatul bossului sau alată. Trebuie să-l iau? Stați-te cu săgeților dacă n-aveți săgeată. Ieșiți din săgeți dacă nu aveți săgețile în cap. Hero? Da, am uitat să se tragă mai devreme. Am greșit aici. Avem vreo două să-i prezint. N-a murit nimeni important. Nu e ca și când ne ducem cu ele în următorul fight. Băgă, normal că fără. Uite acolo, negru. Priștii ăștia l-au luat. Fitting end to that wretch. Să pot da 3 Shade 40. Da, se poate dacă n-ai nevoie de un item. Cine n-are nevoie, dați link în chat. The way ahead will be fraught with danger, but we must reach those anima stores. Da? Am furat, așa e. Da, nu știu ce, v-ați ieșit foarte tare aici, am dat stand, omorâți repede. Dar știți că nu trebuie dat agro la ăștia. Nu, a murit tank, adică cred că el trebuia să ia agro. Șobolanii mari n-ai cum să-i sari. Șobolanii mari strângi tot în camera cealaltă. Relații nu dau agro și acolo Deci dacă nu zici la un moment dat unde vrei să știe... Sorry. Așa. Trebuie să ataci nimic aici. Mie mi-a plăcut să știi, Manis, eu te apreciez. Mulțumesc. Ai câștigat și odată miterul ăla. Am dat și eu 14.000 DPS. Eu m-am chinuit, Am stat sus, am început să mă. eu aveam 8000 HPS la un moment dat, am dat tot ce am avut. Că nu murit. Ai murit pe inițiu, nu? Da. Am murit la back of killing. Să spui că a fost finalul Sergiu, lui Luvăghean. I did my best. Eu la fel ca Akon, you can put the blame on me, ok? Te iert să știi pentru această referință. My fellow boomers. I-am dat eu la forest. Cam mult aici pică boiuri. Aici am făcut decât hack ca să ne fie.
Ăla e banished, e bun. Se distrează și Warlock-ii sau cine dracu de banish. Warlock, da. Eu l-am departe. Știu eu un Warlock care dă mult CC așa din obișnuință. Nu mă, dar mi-a dat pe tască și a jos. Dar nu sta singur aici. Dar știi că mai castează odată iese. Da, Warlock-ul nostru nu știa ce trebuie, e ok. E, toți învățăm. A dat în cineva? N-a dat în nimeni. Ia nu mai comentați. Așa. A, dar nu comentă. Da, Apreciem. el nu contează mult de pe tastatură l-avea pindat, pentru că el oricum ia tastatura în ambele mâini și după aia dă cu ea pe față, știi, așa de aia... S-a nimerit asta de banish. E Warlock, nu Hunter. Ah, ok. Sau paladin. De paladin. Da, și eu. Da. E greu la paladin să dai DPS, frate, că e prea proastă clasa aia. Tanchezi tu și ți arăt? Poate să ne arăți, dar nu n-ar fi foarte... Adică Ce? nu are capacitatea să înțeleagă ce se întâmplă. Exact. Am avut și eu un alternat fix retarding și nu era treaba. Acum câte expansion? Trebuie să trecem pe lângă ăștia să-mi tragem. Două, în lige. Hai mă, probit, mă, că măcar pentru trash mă țin raid. Era userul. Da, așa e. Uite, mă, că și Tot ce se poate. Mâncăm mâncarea noastră sau facem da, o pomană? mâncăm mâncarea noastră. Dar ce s-a Man, murit? S-a murit? Ce au murit oameni? Am murit de la șobolani eu. De-aia și întrebam. Nu, lasă că am mâncare, stai liniștit. Întrebam doar ca să nu facem over. Bun, boss-ul ăsta, hai să punem niște marcare. Ținem boss-ul pe scal. Portalul ăla e un pic cam în față, dar ne descurcăm cu el. La fiecare libă. Bun, stăm pe verde? Imediat verdele ca să avem un pic de loc. Uite așa. Ținem boss-ul pe scal, stăm pe verde. Și melee și ranged. Cine are Eruption, cred că se cheamă, verific imediat. Iese în stânga către cross sau purple. Volatile ejection, cu ejection-urile și în stânga sau dreapta. Și cum e? Miasma stăm toți haguiți, dacă aveți miasma stați un pic de tot spread, adică două cercuri alăturate, nu chiar toți unul peste altul. Pe normal n-ar trebui să fie probleme, dar nu strică să facem mecanica corect ca pe heroic. E cineva care n-a fost aici? Bun. Doamne, știam că o să se întâmple asta. Dar cum de n-ai intrat? A dat click pe portalul de Warlock. Eram sigură. 5, 4, 3, 2, 1. Ejections, ieșiți. Nu ieșiți cu miasma. Spread out. Hag înapoi. Ieșiți cu ejections. Defensive.
out, după spread out, mi-ascule să mă lipsi mai în față ca să stăm cu niște vremi. Tuned boss. Ei, mă, da. Se spate. După ce se termină combateți, vă rog. Încercăm să mutăm bossul înapoi la loc, combateți că se poate. Ieșiți cu ejections. Ăsta cu istorul mi-e la un loc. Defensive. Spread out. Nu, dar dacă vrei poți să... Ieșiți cu ejection. Tuned boss. Spread. Spread out. Search for clues. Hai înapoi cu chestiile. Ieșiți cu 3, 2, 1. în spate. Stați peste oamenii cu cerclete ca să nu-i lăsăm să moară. Înapoi cu bossul. Aveți grijă la ejection. Tuned boss. Ieșiți cu ejections. 3, 2, 1. Să-mi zici că vrei hero? Acum ar fi perfect. Hack, eu cer miasma. Tuned boss. Spread. Spread out. 3, 2, 1. Defensive. Ieșiți cu ejections. Tuned boss. 3, 2, 1. Defensive. Spread. Spread out. Tuned boss. 3, 2, 1. Ejections. Și în spate. Defensive. Dăm înapoi pe poziție, aveți grijă la ejections. Ce vă așteptați? Bă, nu știu, l-ați lăsat pe Blacky să moară cu tot tankatul vostru de paladin. Da, e o problemă acolo la un alt bind. Ai dat troll dacă vrea cineva de la Mitsu și după aia am și eu de dat. Dați-mi și mie invite. Ai dat... Dacă aveți loc. Imediat. Nu e pentru tine la boss, la E plagă. close, brățării. Am dat Burning Rush. Bă, pe ciupi scuzați-l, el e special. Am dat... Vrea cineva waste-ul ăla? Apucata? Nu. Blacky, ce keep ai n-avei bun? Ai dat ăsta Benny și pe boss?
dau mai pe oraș și m-ar putea să-l opresc din cauza că avem ceva global. Când am dat seama. Nu vrea nimeni chestul ăla? Cei doi hunter? Nu, am 210. Mersi. La filoaniți de email. E bun pentru tine, e upgrade pentru tine, Chapi, dăm 3. Dai un click, O secundă, da. Cred că mai trebuie cineva, nu? A, nu, e televizorul ce-a făcut. Ok, am dat. Ce fac cezărelul? Am venit. Cum a fost la munte? M-am buscat. Dă-i accept așa, bravo. În ce munte ai fost? Ai băut? Am fost înfundat. N-am băut, eu nu beau. Mai place înfundata. De ce crezi că am ales de asta? Ce zări care fundă? Unde se invită poponaia la munte? Am o întrebare pentru tine, Ciuchi. Tu când dai Mind Blast-ul ăla free, casezi Mind Fly și îl dai sau îl dai direct? Nu, numai pe Mind Flay. Vezi că Ciupi n-are Mind Blast, el are Kill Attack. Mai îmi dați și mie o seamă că mă duc repede să-mi iau, că nu eram Scuze, am zis iau Ciuchi? flascuri și ulei. Da, ai zis. Am vrut să zic Globi. Dar numai cu Mind Flay îl dau ca să mai câștig 2 tipuri Deci de ca Mind să nu mai pierd. Ok. Rică și un global cooldown, de fapt ăla-i proba, știi ce? Așa e. Orburi, aveți grijă cine e marcat, tăiem orburile, ca la boss. Avem doar 2 orburi de data asta. La 30, da. La 30, da, exact. La boss parcă spray. Foarte corect. Mă uit și eu la stream. Ia uite ce zărelă la mine. Mișcați-mă că eu nu mă pot mișca. Și mie, câți mei dai tu damage cu marksman și să mor dacă înțeleg. Eu dau damage mult mai mare cu mizeria aia mea. Păi... Stai un pic. Nu, nu cred că ai întrebat pe cine trebuie, că Cizărelul, oricum, el e ăla cu tastatura pe față. El nu înțelege ce face. De ce zici că de acolo, dacă lași pe Bluetooth să-și continue emisiunea? Eu vă bună să mă bună. Da, televizorul lui Cezărică. Ce vă mai place antena? Nathria has betrayed Revendreth by unleashing this anima into the Eu sunt România TV Boy. Even a sycophant like you can see that. Hai, dați click și pe portal să sumărăm. Îți dai seama? Sau? Putem să luăm o pauză de 2 minute? Vreau să mă duc înapoi, să mă piș. Păi eu oricum luăm pauză de 2 minute, că durează RP-ul 2 minute. Ce zărele? Da. Stai, stai, dă-mi o secundă să-mi cumpăr, că nu mai știu care-i flascul. Flask of... Spectral Power. Spectral Flask of Power. Spectral, mă. Spectral, asta căuta. Spectral Flask. Este mult mai ieftină de ultima dată de când am cumpărat-o. Bro, dacă o să fie Consiliul prea ușor cotat de PS, bă. Nu știu ce să zic. Ce Mă uit la Bulache, nu pare că... Nu mă, dar de fapt Bulache este băiat bun, știi că el are vorba aia cu cine-i sub Bulache să-l dăm afară din raid și ca să... Ca să nu dăm pe nimeni. Ridică ștafeta, da. Să Cum nu se ne numește spună. uleiul, că am uitat. Uleiul e... Acum nu știu dacă folosește. Shadow Coroil. Dar nu știu dacă Shadow folosește Coroil. curent, știi? Ba da, ba da. Vreți să mă mut pe șaman, dau mai bine? Nu bani, dă pe ce trebuie. Noi te iubim și așa, stai liniștit. Și mâncarea de crit? Și gata, vă las în pace. Mâncarea de Aia ieftină, De crit. aia ieftină este Butterscotch Marinated Ribs. Dau fi? Eu am mâncare. Nu, că trebuie Nu, să da. mai ai aici. Nu da, fist, încă după primul wipe. La mine nu trebuie să fac care. Cât facem noi... Nu, că l-am pe Crimo, nu mă înțeleg. Ah, ok. Crimo, faci tu... stânga? Da, dar mai am nevoie de cineva să mă ajute când
ce, să dai click pe un La buton? socuri, boss. La socuri, nu la sub din cilindri. Ah, ok. Adică să mai stea cineva pe partea stângă de hartă ca să mă ajute cu socul. Eu vin la sub. Nu pot, nu pot să fac. Ibo, asta m-a înregistrat. La sub de cilindri ești bun. Da. Îi rup. Ce și mie cilindri? De ce faci asta? De ce? Și mai... Numai de asta nu te mai vreau pe Warcraft. Why are you gay? A pus iar de un portal de la? Da. Păi, dar e bun portalul. Dar de ce? Nu-i bun. Păi trebuie să mergem în spate când vine ăla roșu. E super mega bun. Nu, n-a pus de un portal de la. Nu, a pus portalul unde trebuie, când range prinde... Bun, hai să vedem în primul rând dacă e toată lumea aici. E reticec pentru cine ești, nu pentru boss. Zi acum, Ceapi. Să zic. Lăsați pe Pluvi să explice. Bănuiesc că Mighty a mai fost aici, așa că... Mighty știe tactica, da. Perfect. Bun, păi la bossul ăsta câteva mecanici. Unul la mână. O să apară 3 orburi roșii în spatele camerei, o să fie 3 oameni marcați cu săgeată deasupra capului. Trebuie să vă mutați fiecare în spatele câte unui orb, destul de aproape de orb, ca beamurile dintre voi să taie orburile. De asemenea, vor fi niște cercuri mici roșii pe jos, din care este o spirală. Acela trebuie cel puțin un om să stea în cerc să prindă socul ca să nu-și ia tot raid-ul damage. Și nu în ultimul rând, câteodată veți fi marcați cu un cerc mare roșu. Cu acela mergem preferabil clear-all, cu un marker imediat, undeva cât mai aproape de boss. Preferabil în spatele bossului, preferabil nu omorâm melee cu cercul respectiv când bubuie și apare adu. În momentul în care va fi faza de empower la ad, cel cu cercul mare nu se va putea muta, așa că va trebui să coluim și tancii să recupereze adul respectiv. Principala mecanică la care se dă fail aici și la care trebuie să fim atenți este tăiatul orburilor cu beamuri. Ce te uiți, mă? Da, mă. Eu îți scriu ție, sper, nu? Nu. Nu văd. Dar cui îi scriu? Nu știu. Tu ești rană plagă. Da. N-ai whisper înseamnă. Tu ești Deathling? Da. Da! Ok, zi. Că ți-a scris un băiat random ce talente să pui? Mamă, că aia mă enervați, sunteți incorrigibil. Copii de 2 ani în pula mea, voi sunteți. Da, Ce nu recunoaștem. înțelegeți din faptul că nu înțeleg nimic din interfața asta și că am început să joc jocul ăsta săptămâna trecută? Da, mă, dar îți trebuie talente. Știi talentele. Deschide spellbook-ul. Nu-ți trebuie spellbook-ul. Stai un pic. Nu poți să schimbe talentele aici, asta boss. acum Deathling sau facem după boss? Nu, o facem după. Deocamdată. Perfect. Hai să vedem cine e gata să dăm bossul jos. Crimo, Redbeat, Tegiana, Imediat. te pregătești de sub Crimo sau ce durează așa? Exact. Perfect. Mă dădeam cu strugurel. Am înțeles. 5, Ai stat mult pe balcon. 4, 3, 2, Nu, mă. 1. Socuri în 3 secunde. Mori.
La boss, la boss. E ok, e ok, e ok. E pe mine. La boss spadul. Un pic mai în spate. No. Hero? Hero? Sì? Da. Igor? Defensive, toată lumea, cât o să bubuie bilele. Cum bubuie? 2 secunde. Socuri. Acum ar trebui să bubuie. Câte stacuri ai aspi? Că nu mai mi-arată vlogger. Nu se poate muta, nu se poate muta, Tanciva ți-a dus. Vedeți că nu mai sau cu nimeni pe stânga. N-am apucat de Soc. Da. 4, 3, 2, 1. Ok, mai încercăm o dată. Și Caterica-i paldarenul când moare, super dramatic. Mi se pare că e super amuzant, cade în bot. Da, exact, mă uitam la Horia, a râs. Horia, Da, man. aveai un de la lângă tine. Am văzut, dar mai era cineva fix lângă ăla și de-aia m-am dus la Păi nu, următor. aveai unul lângă tine de unde ai venit tu. Eu eram 2 pe parte și tu pe altă. Mă rog, poate că stai țin. Și dă pe 3 persoane, nu doar pe 2. Da, mă, eu eram unul. Celălalt era cel care a luat tempul de pe partea cu mine și mai era unul fix pe partea cu tine, pe stânga acum. Da, man. Never mind, n-ai înțeles, e ok. Păi nu vă certați, explicați lui ce Da, nu. vă rog. Păi da, eu nu explicat, dar nu a înțeles. Pare să vrea să explic mai mult. Deci e ok. Că oricum nu de-aia a murit, adică n-a fost o problemă atât de mare, chiar e irelevant. Eu vreau să vă zic iarăși, vă rog frumos, dacă se poate la bilele alea, orburile. Eu acum am avut BIM și a trebuit să traversez iar toată camera ca să... Și n-am reușit, n-am apucat să ajung. Eu sunt pe stânga, mi-e foarte greu să mă duc pe partea ailaltă de platformă. Eu, adică Craimo, că stau lângă cilindrii la soak. Dacă puteți să lăsați orbul de pe stânga, dar bine, dacă puteți să vedeți că sunteți legați cu mine, asta ar fi... Să lăsați orbul de pe... Nu, da, deci ce s-a întâmplat a fost că au murit niște oameni că chiar dacă nu aveți beam-urile alea, dacă trec prin voi, vă dau damage, încercați să vă ieșiți din ele dacă puteți. Când se face triunghiul, nu stați în
beam-urile alea roșii care se fac, că nu e bine. O să zic ceva și eu. Reminder, data trecută am discutat că Lu zice tot timpul orburile apar înainte să fie liniuțe. Vedeți orburile unde sunt, vă repoziționați în funcție de orburi, în caz de vine pe voi, sau în caz de sunteți în drumul când se va face linie. Orburi, vă uitați stânga-dreapta, vă mișcați, ca să nu fiți în traiectorie în zona de făcut liniuțe. Nu se mai ia damage inutil, oamenii spre gătiți deja să facă liniuțele dacă îți pe ei fac. Dar stați așa, că și-a luat cea disconnect. Ciupi? E probabil și-a disconnect. Ciupi rewinder. Trebuie să amăn ceva la oamenii ăia? Da. Sunt, Serge, sunt. Da. Nu îs, sunt. Hai mă, lasă-mă în pace, că nu... Ciop, ciop, ți-ai luat summon? În momentul ăsta am primit. Sergiu Fist? De care? M-a ales mai. Nimic. Uite mă, Manis știe. E ok, a fost primul try super ok. Era la că l-am zis asta. 12. 12, da. Bă, am și eu o întrebare, Da. poate proastă. Cilindrii aia se golesc dacă ticuie dotul pe mine sau pur și simplu de la click-ul pe ele? Nu, după click. După Deci click. pot să dau click-uri, Și să să mă umplu pleci. de stack-uri și după aia să dau ice block să mi le scot. Da. Da. Da, Ok, da. ok. Și dacă ești Kyrian, poți să te umpli de stack-uri și după aia să-ți dai poțiunea să le scoți. File. Exact. Îți de acord cu chop chop. Un minut. Mergem la baie. Păi nu mergeți așa, mă. Și cred că dacă... cred că dacă ne organizăm bine, putem să folosim și bopurile ca să clearim debuff-urile alea. Sunt bleed-uri, nu? Sau sunt magic? Nu știu pe de rost, verifica cum e să vedem dacă scrie în... Curse-ul nu, că nu a apărut. Dacă sunt magic blades, nu e nici asta nu e o tragedie, că merg cu red beat până în ori, poți luăm un summon înapoi și o rezolvăm și pe aia cu magic-ul. Nu găsesc. 3, 2, 1. Magic Blitz, ok. Dar să știi că pe mine nu m-au omorât alea, că nu mi s-au părut atât de... Cel puțin cu o defensivă, n-am o problemă să stau înviat pe de la alea. Da, e shadow damage, e 455 shadow damage per tick. Per secundă. Ideea este să nu dai 3
3-4 clicuri deodată, aia e singura chestie. Păi nu, asta ziceam, că putem să facem și asta cu 3, 4, 5 clicuri odată și după aia să le clearuim debuff-urile. Ba cu un spell wording, ba cu o bulă, ba cu un ice block. Da, din nou, nu cred că aia a fost problema din care am murit. Problema a fost că a stat lumea în beam-uri la ultimul orb phase, a murit unul din beam carrier, n-am putut să tem orburile și atunci a bubuit și acolo au murit destul de mulți. Da, Isa, te rog. Da, așa e, ai dreptate, îmi cer scuze. Nu eram cu timerul atent. Sergiu? Yep. Five, 4, 3, 2, 1. E perfect acum. Sergio, tu și tu înapoi când o tantezi? Ia eu pe la din spate, din China. Dați că eu pe ăsta de aici din spatele botului. Am murit tankul. Un combateres? Mulțumesc. Am primit. Câte stacuri? Nu cred, eu am greșit, scuze. Hero, dacă nu s-a dat? S-a dat.
blocuri. Spadul la boss, spadul la boss. Nu poate. Nu se poate mișca. Ah, ok. Mergem la asta. Socuri, aveți mijloc? Perfect. Pies pe ad totuși, nu riscăm. Și omorăm boss. Sunt sigur că am fost orburi. Începem. Bă, dar nu pică niciun boss. Picam... Trebuie să și meriți bossul că. Se uită și la un Mulachen. Artificare era următorul, parcă, nu? Mamă, cum e ringul ăla. Am 194. Da, îmi trebuie. Mamă, 130 haste. Hai să cosa urgem în ea. Și cosa o che Și eu vreau inelul ăla, îți dai seama. Aia e, niște oameni norocoși. Ce să faci? Dacă n-ai avut... Ce n-ai avut, Nathria? Nu, dacă ai fost la munte, ai slacat toată săptămâna și... Dar cine l-a luat? Eu pe ăla cu Au fost două. Unul Manis și unul celălalt Hunter, asta de fax. Am și mie un portal, te rog. Fericiți ei săraci cu duhul, căci a lor e împărăția. Bă, Blobit, înțeleg că sunt un superstar, dar de ce am un star pe mine? Bă, de la un DBM. soc, de la un orb, da, de la DBM. Uite, au fost 3 marți care au fost... Nu încălcat. Poate, așa am mers. Da, ghiu era chiar. Mode. Artificer Sinking Carrier. Cine dorește să facă această Păi, rămân eu la ăla din intrare. Da, zidul din intrare. Tegiana, ne poți ajuta? Cred că nu te auzi, probabil nu e pe Discord sau pe... Ba, e pe Discord, dar... Îl văd că emite și nu zice nimica. S-ar putea să aibă problemă cu microfonul. N-am auzit absolut nimic până. Am văzut eu că are beculețul albastru în jurul numerului, deci trebuie să spun că emitea. Aha. Da, dar nu sunete. Cum ziceam. Blubit, ai făcut log? O să vreau să verific o chestie. Da. Da, să fiu. Mersi. Nu, vreau să-mi verific că am trecut pe Cloudburst și vreau să văd cum merge treaba cu el. Da, ba, dai, mi-a trinchetă. Bă, nu prea ce să zic. Cred că am reușit să câștig, nu vă spun acum. Am răzlecat.
Hage. Scrută bălul de 171. De ce? Că e on use sau de ce? Că e on Te rog frumos, nu mai sus. Se ce tocmai despre asta că se face pe auto. Da. Îmi trebuie și mie scrută bălă ăla, de unde l-ai? The other side. Deathling, poți să dai hack la pulinele alea roșii de pe jos, că îți dau extra DPS. Nu mă bag rost. Dar de ce ești bulangeu? Cu mine ce ai? E valabil și pentru bulangeu. No, nu e aici, a cerut summon. Ce mai exact? Ce fierbe? Calci în chestiile roșii de pe jos ca să iei foarte mici. N-am. Mi-a plăcut asta. Nu mers, n-am. Aici sunt. Ba, e posibil. N-ai tu meterul corect. Trebuie să dai scroll. Da. Mult. În sus trebuie să dai ca să ajungi tare ca să știi. Da, n-am pus să pun doturile, adică... Îți faci televizor să-l aducem pe plug înapoi între noi combat. Banii pot să te dai. Salut, O salut! altă viață, salutare, te auzi. La mulți ani, este prin. Ai fost la Mega? Te la microfon? Da, până la mea și n-am voie. Ce avea de nu mergea? Nu era. Murise broadcast-ul, nu știu de ce. Voi ați făcut și ăla cu kill task când nu eram eu? Da, Da. Da. patrulă în dreapta spate. O să o tragem. Perfect. A venit Hunter-ul șef. Cineva se sune pe aia de la Să dea cu toate abilitățile. Cineva se sune pe aia de la ProTV. Hunter care își dă abilități. Le-ai Da, găsit. mă, n-ai. Dar chiar câteodată îți dai abilitățile CSR-ul, te-am văzut. Greșeală, îmi cade mâncarea pe asta. Scoate din gură. Din gură, da. Da, da. Din gură îmi cade doar pământ, vă rog frumos. Dar tu îți dai seama ce surplus de fier are cezărică în corp dacă poți cade scuipatul și se apasă pe asta? Hai, trebuie să curățăm enforcerul celălalt și mai am un televizor mic. Ia uite-l ăsta, ușor de... Frumos așa, da. Uite piroblastul de la crimă, la vrăjala. Uite mitraliera. Magii ăștia, mă. Sunt răi. Până îi zic eu să leagă din mine că începe prost de atâta timp și Mass is an army to destroy the Shadowlands. ai un televizor mic înainte de următorul pack repede până deschide 3 ușa. Grație, Tony. Bă, dar nu mai luați, mă, pe OE-uri.
Nu se rușine. Îmi dai mie ăla? Ce-a picat de curiozitate, că eu nu văd. Brățări de plate cu lici. Hai, play, nu mă interesează. Ba, are. Are lici, tot. Faceți trash-ul ăsta fără mine. Hai Bulache, că fără tine nu mai e la fel viața. Pe ăla a pus să minți cu 150 de cap. Hai că tragem în stânga spre alt. Da, asta e. Manis, nu mai manis. Asta este supreme scambaggery. Știi, auzi tot healer-ii, freak-caster, manis, chestii, acolo era. Bine, o îi dă bubble, că nu se hiturile pe pereți timp de 2 secunde, spurcai, inspiră bubble sau își dă click dreapta și nu are instant, că nu mai aveai ce stricat pe el. Norocul meu că dau away. Mie mi s-a părut amuzant că nu erau pe Red Beat, i-a dat bubble lui Manis și mobii au sărit pe right. Nu știu dacă ați observat. Ba da. S-a gândit doar la pasul întâi, îi dau bubble, sau nici la pasul trebuie să dau și taunt pe crit. Dar ăla de ce dă evade? De la bubble. Numai mie îmi dă evade? Nu, la toată lumea dă evade. Lăsați-l în pace. O să ne fută în cur mobul ăsta. Nu, lăsați-l în pace, lăsați-l în pace. Eu îl las, că oricum n-am ce să-i fac. Uite, expiră bubble. Hai Manis. Când o să iasă din combat, vine după noi. Ți-am lăsat un mob pe drum, Nago, ca să te treci tu la trash, uite. Da. Bă, deci nu așa. Da, chiar da. A dat de bubble, da. Dar se poate să dăm instantul ăsta fără să se faguiască ceva? Ce data trecută era Doom Lord-ul ăla, acum ăsta. Doom Lord știu. Ok, guys, spec-ul ăsta este destul de greu, așa că fiți pe fază cooldown-ul chestii, ca să nu... Să nu stați în alea albastre pe jos. Am mers! Băi, mă întreb de ce nu stă lumea, Kill Grain. Ce mă, nu te-ai avut agro? Cineva s-a speriat și a dat cu comunism. Comunismul este bun! Igor, aveți grijă? În albastră? Apărea că e benefic. Doar băltuța mea e benefică, restul nu sunt. Și ție îți curgeți pipa din gură, Horia? Nu mie, lui Giocelui curge, atât de mult încât se face baltă. Vedeți iar semințe. Da, fii atent, faguit, nu suntem în combat, nu putem să dăm. Nu putem să dăm răstea. Da, hai. Păi sumonați, păi da, nu comis pe asta, îmi recuperez mana, lasă asta. Să-ți recuperezi mana, dar pe ce-i, unde-i dat-o? Pă, niște oameni care stăteau în semințe. Erau niște băieți, mai ales un hunter de ăsta care are ele din pală și a văzut semințe și a sărit imediat la spart semințe. Care-i treaba cu boxul ăsta? Îl omoră pe Manis. E cel mai frumos fight din raid-ul ăsta, cel puțin până acum. Ăsta e ăla cu BBB? E ăla cu semințe. Portalele. Dar nu le spargi. Ăla din dreapta? Ce ai zis tu, Andrei? În dreapta? Să deschideți și shortcut-ul ăla. Ar fi o idee. Fă-te rog un portal. Mama, le-a spus una lângă alta acolo. Vrei portal? Unde? Nu, portal de Warcraft. O să putem undeva în raid-ul ăsta să scoatem un mount, să repar așa? E la intrare, repair, fix cum intri în raid, pe partea dreaptă. E un fraier mic. Mirror-ul celălalt este la... pe partea cu Sun King și Council. Dacă vreți să-l deschidem pe ăla, trebuie să mergem să traversăm pe partea cealaltă a balconului. Și putem să facem asta după ce batem boss-ul. Ba da, putem. Putem, dar o să batem boss-ul în combat, deci dacă are cineva nevoie de buff-uri sau de chestii, multă baftă.
Mă rog, principial am avea nevoie de intellect buff, dar... Da, suntem în combat de la mobul ăla. Bun, bossul ăsta, ca să explicăm pe scurt, e destul de mechanic intensiv. Sunt 3 faze. Face tranziție la un pic de ajutor, cred că 70 și 40, verific imediat. Mi se pare că e 70 și 35, dar... Pe acolo. Overview. 70 și 40, am verificat și în Adventure Guide. Bun, o să fie câteva chestii de faza 1, primii 30% de pe boss. Dimensional Tier, o să primim marcuri deasupra capului când avem Dimensional Tier. Unul din Dimensional Tier trebuie pus unde este markerul galben acum, preferabil nu chiar lipiți de peghete, ci undeva cât să facă un cerc plin până în peghete. Celălalt marker cât mai aproape de portocaliu din stânga spate. Apoi o să dea mark fixate pe cineva, pe 3 oameni din raid, care o să aibă niște ochișori verzi deasupra capului, o să fie urmăriți de niște fantome care se mișcă foarte repede. Așa că aveți două variante dacă sunteți urmăriți de fantome. 1. Ori treceți prin portal și le caituiți de pe partea cealaltă, ori vă duceți și stacați pe boss și așteptați să vă lovească fantoma, dacă nu reușiți să ajungeți la portal în timp. De asemenea, pe toată durata fight-ului o să dea cu beam-uri albe pe jos, trebuie dodge tot timpul la acele beam-uri. Faza a doua, nu o să mai fim urmăriți de fantome, dar o să apară niște seed-uri albastre, stil ce au fost la trash, doar că cu un range mult mai mare. Trebuie să mutăm seed-urile în cealaltă parte a camerei. În continuare, portalele le dropăm pe galben și cât mai aproape de portocaliu. În faza a treia, sub 40%, o să punem portalele pe galben și pe purple. La un moment dat o să apară sabie în mijlocul camerei, ne trage către ea. Când timerul se apropie de 2 secunde, și nici nu pot să dau share la weak hour în combat, trebuie să vă lăsați trași către centru, să trecem prin portalul din purple, să ieșim înapoi pe margine și să, practic, să supraviețuim explozia care se va întâmpla în mijlocul camerei. Sugestii? Idei? Nu pot să fac portal. Suntem 4 flori acum, da? Cum? Da, a venit și Zuri. Perfect. Bun, atâta vreau să nu prea putem să însumănăm. Asignăm pentru că suntem în combat. Glubit? Da, hai să vedem cine ce seed-uri cagă. Asta mi se pare singura chestie care trebuie rezolvată. Păi am zis că o iau eu pe asta din intrare, de aici. Ok. Cea de lângă noi, de lângă boss? Păi dacă ți-o plecat tu, dacă nu o iau eu. Mă auzi? Da. It does say something. Ok. Teriana? Mai ești pe aici? Eu pe la unde e boss-ul acolo, dacă... Ok, super. Dacă aveți combat, răspundem să murim aici și să castați pe cineva și ne rezurectăm aici. Cine a rămas? Da, ar trebui să dăm un wipe să... Hai să încercăm un try de boss ca să vadă toată lumea mecanicile. Exact. Toată lumea e gata, încercăm un try de boss și cu ocazia asta vedem și mecanici. Încă o dată, faza 1 și 2 punem portalele galben și portocaliu. Și faza 3 galben și mov. Ca mențiune, astea sunt și semnele pe care le veți avea pe cap. Încercați să mergeți chiar la semnul vostru. Gloria Fortisiles. Nu pot să fac full timer. Ce faci? Văd din gură. Pentru că suntem în combat. Îmi dai și mie niște țuc, te rog? 5, 4, 3, 2. Wonderful. Nu vrem, mă? Sergio? Portale. Să-mi zici la ce schimb.
Stay away from lines. Dodge beam. Fixate-uri, aveți grijă. Portalul în partea cealaltă sau hag pe boss. Merge ce uită cumva vizurile astea. Iar capul dai... Ah, ok. Stay away from lines. You cannot bargain with death. Run out. Și explozia e doar în cercul alb, da? Da. Ah, ok. Fixate-uri. Morți pe ghiocel. În stânga. Plăcere. Mersi. Portale în continuare, Star și Portocaliu. Stay away from lines. Dore aveți grijă. Hai, va veni. Fugiți un pic mai devreme, aia e. A murit tancul. Ce pe Manis? Dacă apare sigur, poate să ne facă. Destruction is guaranteed. Taunt boss. Nu vă duceți după boss. Stay away from lines. Nu mergi după boss. Știu pe tank? Da. Colegul Bulache. Mersi. Destruction is guaranteed. Taunt boss. Ne caminăm. Excelasi, mergem. Portale. Stay away from lines. E greșit, portocaliu, pleacă de aici. O să alergăm de mână siturile. Sau cum? Trebuie dus în spate la portocaliu siturile, nu? Da, da. Hai că iau și eu unul cu frate. Unde apar? Am văzut, gata. M-am prins. Lăsați-mi mie. Hai, cu ele. Păi dacă tot eram acolo. Totuși las sau tu să aștepți? Lasă-o, lasă-o, parcă și pleacă. Apeși pe buton și fui. Lasă că stau cu asta pe O să mori. Nu pot, stai aici. Portal la purple, al doilea portal, eu cel Am mai jucat. Moria la purple, la purple. La purple m-am dus. Păi nu e bine. De ce nu e bine? Că uite unde e purple. Păi uite unde e purple. Știu, am înțeles acum. Deci, hai să fim de acord, băieți. Ruby vorbește ce se întâmplă. Ok, oricum am zis că dăm un try să vadă lumea mecanicile. Era să batem bossul, deci eu zic că deja vă certați. Suntem super bine. Hai, lăsați-o pe vreo să zică ce se întâmplă. Dark wearing, purple. Bun, acum pot să dau și share la Wikiora, super. Hai să trecem pe lângă mob. E simplu, acolo puteai să dai bubble, by the way. Adonul nu schimbă și marcul, nu. Trebuie practic atunci când ai portocaliu deasupra capului, te duci la purple. Ok, asta am ferat. Nicio problemă, am explicat. Și acum niște combat. Nu, n-avem... Și o să alergăm până acolo, că n-avem cum să ajungem, n-avem mirror scos. În sus pe scări și dreapta. Aspect of the pack. Reparați-vă aici, cine aveți nevoie, am pus semn pe mobul care se repară, care poate repara. S-a auzit, Aspect of the pack.
Salut, mai e loc? Salut. Salutare, da. Domnul Juicy. O să am nevoie ca unul din healer să se mute DPS. Păi n-avem 4 healer. Avem 5 acum, că a venit și Just. Domnul Juicy. Just când facem gladiator. Tony. Mai avem un pic. Păi ce faci, mă? Nu mă mai boostezi pe mine CZR-ul? Păi n-ai zis că vrei, bossule. El a zis, dar tu erai la munte. Da, mai eu prost. Tony, știi să dai DPS? Valia. Hai la shortcut. Trebuie să mă schimb eu? Dau eu DPS. Vedeți că vine asta, mă bagui tu. Păi n-avem tank. Păi dar nu mai e băuit. Las că tanchează... Las că tanchez eu, haide. Haide, ia. Hai. Fără Caterin că-l tanchez. De toate ori dat niște elemental. Ăștia, de parcă sunt foarte mulți. Sunt foarte mulți șamani, da. Bă, dar dă-ți dacă e toate cooldown-urile care există în joc, mulțumesc. Altfel nu poți fac agro, îmi pare rău, dai prea tare. Ți-am dat misdirect, boss. Oricum n-a dat în bine, că a fost elementalul ăla. Deci trebuie să trec pe elemental? Eu abia aștept să facem ok împreună, Cezărică. Hai, make you in blood, ți-am mai zis. Dar nu fac griji că mă faci, dar vreau să mă vezi. Ai făcut de acum, ai cu mare. Witness. Dăm, da. Aveți portal sau spor până acolo? Să ne Avem Warlock? Avem Warlock. Avem Warlock și jumate chiar. Mai decât Nice. But it was corect, adică nu știu cum să zic. Am auzit Ghiocelul. Păi mă uit acum să văd cine este. Zuriel e doar healer sau și DPS? Zuri, cred că doar healer, stai să întreb. Ok, atunci treci tu elemental, te rog, Băghea. Mamă, o să dau sub tank. Mai am poțiuni, e voie fără poțiuni? E voie. Păi dacă nu rămâi fără mana, da. I'm sorry, Zuri, we have no jury. Yes. Zuriel is a neighbor from our southern country. He's Bulgarian, and Seita is from the Welsh ship fucking of UK. Do you know Belcata? Dar o să am nevoie să-mi dați 2 minute să văd ce talent îmi pun. Am pus pasă. Vă rog. Bă, se păstra flask-ul dacă dau flask peste flask, nu? 2 ore max. Da. Dacă dai 10 flascuri, se adună de la toate. Nici flascuri, nu. Am venit puța goală, îmi cer scuze. Guys, do you want us to enter the Discord only when you're going to explain the bosses? No. We are always fucking around, so it's not an issue. As long as the language barrier doesn't offend Te lăudai că l-aș mai avea plus să vorbească. I'm a freaking server bodyguard, okay? That was a server question, not a raid question. So, Zuri and Corona, have you been doing this boss before? Where are you guys playing the seas? Sit go on the left side, Satan. Okay. I've done it on the wire. I've never done it on the druid. Okay, so guys, let's focus because it's already a bit noisy. So let's put some marks down first. So phase 1 and phase 2 will be dropping portals at Star and Orange. Phase 3 will be dropping portals at Star and Purple.
will be tanking the boss on Skull. Phase 1, if you're fixated by the ghost, either kite it through the portal or just stack on the boss. Phase 2, seed carriers, we know what to do there. And phase 3, I'm gonna relink the weak aura. So that's a timer weak aura for the explosion in phase 3. If you want, you can use that. Otherwise, just make sure you try and outrun the pull that the sword does towards the middle of the room. About 2 seconds left on the timer. Just let yourself get pulled in. So you get ported out at the star location in order to avoid the AoE. Doamne ajută! Ghiocelul de piesă. Dar pot să mă dă aia. Ce-i cu așa? 5, 4, 3, 2, 1. Wonderful! I have been hoping to test these relics on live targets. Stay away from lines. Dodge beams. Let us see the legends of this relic. You cannot bargain with death. Taunt boss. Fixates, run away or hack the boss. Far corner. Run out. Stay away from lines. Dodge beams. Make sure you dodge beams, guys. Infinite armies Don't need up to burst mana. Fixates, run away or hack the boss. Kill Corona. Phase 2. Use this relic is killing me. More likely to kill you. 8-second phase now. We're gonna have portals and then seeds. Same portals. Orange far away. Stay away from lines. Dodge beams. Grab seeds. Nagoi tu. E una aici. Run out. The war beckons. Stay away from lines. Dodge beams. Destruction is guaranteed. Taunt boss. Destruction is guaranteed. Run out. Die together. Stay away from lines. Orange far away. Dodge beams. Wondrous item is as We're gonna have another set of portals soon. Orange, go to the middle of the room. Middle of the room on purple marker. Closer to the middle, a bit closer. Run.
CR? Deathling? No, CR money. Destruction is guaranteed. There is. Thank you. The war beckons. Portals, orange middle, Piranha go middle. Împiedica și mi-a cu star cum bun. Stay away from lines. We're gonna have another set of portals. Die together. Destruction is guaranteed. Tuned ghost. Stay away from lines. This exchange has no further value. Consider Why is he not dying? His heart's toning out. This is a paladin move, Bubble Heart. Și-a dat bula, mă, muistul. Dead DPS is no DPS, Deathling. Man, it's big problem with Deathling. Deathling below Bulaki. We should kick you. Kick Deathling. Okay, guys, Sun King next month. Eu mi-a picat bag. Ce bag îmi trebuie mie să dau DPS? Păi aparent da, ca să stai în viață, să mai pui niște Hellstone-uri în el. Da, să ai loc să ții mâncare. Nu am, că să ajung că e un portal și am gândit. Ia-te, jetul. Da, eu am fost. Ce urât. Dau și eu atunci. Dacă nu ai aceți. A dat troll pentru shard sau nu înțeleg? Pot să dau bag-ul la trade? Da. Eu chiar pot să-l folosesc dacă... Nu poți, că n-are textul albastru. Guys. Sorry. Tu nu tragi trash și eu stau să nu tragi trash și știi de mine că n-am fost să fac corectă, mai tragi în germană sau... Nu să să-și asume dacă ai intrat. Dacă ai intrat în garsonier aici, asta Guys, is that like an upgrade for you guys? Because it's like the same item level for me, it's just like better stats. No, I rolled just for fun. Urcăm în sus pe scări. Let's open the mirror first, since we're here. Sure, you're right. Vale, I would trade it, but I cannot find it. Aici ar fi, în spate. That guy be stunned or anything? Nope. No, but DPS is a good PC. Yep, always. Unless you're Deathling and you die. Mă bânte toată viața. Călcat ăsta încăcat de la boss. ai făcut mod la boss de-aia ne-ai dat DPS? Mi-a rămas mail-ul stuck în deștul mare. Thank you. Ce mail? Ai deschis mailbox-ul în timpul boss fight-ului? Man, eu eram pe alte site-uri la boss. Ai zice că ești stătul de pornache. Niciodată.
Child porn. El lucrează la el. De-aia zic. Să fie doar 2 ore cu nițul când piesă. Insta money maker. Să fie pe OnlyFans și postez filmețe de la Raid. Păi și Nițu, dai un... Și cât o să se întâmple asta? Să mă și dezbrac? După Raid nu fac. Când încep... Nu, adică când încep penitenția vieta, asta e ideea. Preferabil înainte și după stream. Inversez meterul. Nițu. Așa, da. Da? Ce anume? Ce... Ia uite, vezi? Ce boss dăm acum? Sun King. Da, nu ăsta ne-am oprit. A, bă, da. Asta l-am mai dat odată, mă. Săptămâna trecută l-am mai omorât. Mă mut iarăși sau... Partificer l-am omorât. Și Partificer l-am mai omorât odată. Rămâi affliction pentru shade. Numai din cauza legendarei. Eu aici vreau să nu o să tanchez. Stai, nu trage, că e boss în counter aici. Nu te panica. Din cauza legendarei, eu nu o să tanchez aproape deloc. O să-i dau heal. O să-i dai ce? Pe alții separați, atunci o să dau eu toate. În rest, nu trebuie să pui tu fază. Aici joacă healer ASCII. Că dau foarte mult heal pe Keltas, știi? Și cum am legendarea aia care îmi dă procuri de Holy Power, o să dau heal mai ușor ca tine. Ok. Nu, ce mi interesează. Și tu trebuie să pui după să-i ții. Cum văd eu pe 2 stack-uri ca să iei damage, atunci eu de pe tine. Dar în rest, nu o să tăchezi aproape nimic. Ok, deci azi... Și asta e cam tot? Da, ce te interesează cel mai mult sunt Vanguards și Assassins. Trebuie să ții. Iar când vine boss-ul, la boss trebuie să mai dă partea stângă a camerei, trebuie să cai tom așa, să facem un mess până la sfârșitul camerei. Ca băiatul ăsta. Mani, sunt în phase 1, Vanquisher dă cel mai tagă la tren, neapărat să-l iei pe tine. Și ca a doua prioritate sunt asasinii. Casterii, adică ăștia care sunt ocultiștii de pe dreapta, ar trebui să le dăm noi silence, nu sunt o problemă foarte mare dacă nu sunt pe tank. Însă Vanquisher și Assassin sunt cei care dor cei mai tare. Zici și de dropuri, te rog, de dropurile de heal. Imediat. Okay, so let's switch to English since we're doing fight mechanics and some tactics here. So I'd like Reanimon and Valia to whisper each other and to think who's gonna start doing the Guardian Spirits on Shade of Kiltas, because that's what we need to do. Make sure you're talented into the 1 minute Guardian Spirits talent. Then for adds priority for DPS, we're always gonna kill infusers first. They're not up at the start of the fight, but we're gonna call them out when they come out. Second priority is occultists, which are the custers. Then we kill vanquishers or any other large mobs, and assassins are the lowest priority unless they go under 30% HP and they start healing themselves when we need to finish them off. For healers, ideally you wanna heal Keltas as much as possible, because when we bring him to full HP, that's when we win this encounter. Obviously don't let the raid die, so we need to have a good spread of healing between the raid and the boss himself. For DPS that don't have any off healing spells, there are 4 pedestals at the back of the room. Let me put some markers on there. So blue, silver, green, and purple. Whenever there's not any ads around the room, you can go and heal Keltas by clicking one of the pedestals. Make sure that if someone else is already channeling through the pedestal, don't click it, or you will be interrupting the person that's already doing it. When you click the pedestal, you need to stand still. It's a channel spell.
it will slowly take away health from your health bar and give it to the boss. If you feel like you're dying, just stop the channel and move away. Make sure you don't kill yourself. It's most probably the last couple of ticks that might kill you. Phase 2 happens at 45 and 90%, when Kel'Thas will be immune to healing, so we don't heal him anymore, we only focus on raid healing. And we need to have the Shade of Kel'Thas, which will be a mini-boss, kited and killed around the room. Everybody needs to stack on the boss's ass. We will be soaking a big circle and we will be moving out of the fires. We're gonna have to move around the room, so we're going to start between the blue and moon markers, and then we'll move towards orange, yellow, cross, and skull. So we're trying to do a circle around the room when the mini boss comes. Anything that I might have missed? The healer orbs from the infusers. Sure, right. So when the infusers die, they drop small blue orbs. If you pick those up, you have increased healing done. So that definitely helps up the healers. So whenever we're gonna call out for infusers, when they die, healers make sure you pick up the orbs. For healers, ideally you want to stay around the middle of the room, so you have range to reach Kel'Thas, and the raid, at least ranged DPS, should be slightly spread to the sides, because there's random attack from the assassins that does an AoE attack, so you want to stay slightly spread to the left and right of the middle of the room. Also, the occultists will drop an essence font when they die. You can heal that, and it will give 1 or 2% life to Kel'Thas. Which is more healing to him by healing those things which are easier to heal than actually spamming on him. The orbs are red, not blue. Thank you, Nitso. No problem. I know you wish everything to be blue. I know. Isn't everything already blue? Da, buddy, da, but da. Alright, let's give this a try. Whoever does not have food buff, you can use your own food. And I think we're just waiting for a couple people there. Now let me plug in my wireless headset because I'm running out of battery. Not so wireless anymore. Redbit? Let me know when ready. Redbit, you here? Da. Zici când ești gata. Cine trage? Care vreți miți direct? Eu. Care eu? Redbit. Manis. Nici nu mai dau. Manis e mult mai de încredere decât Redbit. Mersi. 2, 1. Silence the edge guys so they come in slightly spread out. Occultists first, full DPS on Occultists for anything else. Spread the red circles. Alright. First wave of pedestals, you can go in now. Additional guards are on route. Ensure that their deaths are swift. Vanquisher up. Additional
guards are en route. Ensure that their deaths are swift. Vanquisher first, Assassins last. Yes, Cryo. Second wave of pedestrians, if you haven't done already. If you don't have a debuff, you can go in. Go up. Deathling, Apugata. L at 40%. Soon we'll have shade. Shade. Occultists up, guys. Shading. Stop healing the bot. It's immune. Pick up the shade. Go to the blue marker. Hug up behind the boss, soak the circle, soak the circle. Good job without the fire. Keep moving, keep moving. We need to keep moving. Soak the circle. Soak the circle. Everybody in the circle, don't run away with it. Okay, back to phase 1, combat res. Valia, after she's back up. Should we click pedestals? If you've got no debuff, yes. No. Vanquisher up. Combat res on Valia, whenever you can. Do not allow them to interfere. Infusers, switch to infusers. Everybody DPS infusers. They can be CC'd. Stack high. Aski, you can take him off. Thank you. Healers, pick up the red orbs if you need extra healing from the infusers. Another interruption from the castle. Second wave of pedestals if you haven't done already. Additional guards are on route. Ensure that their deaths are swift. Vanquisher up. Do not allow them to interfere. Occultist. Switch DPS to occultist, please. Stack high. I've got 3 stacks. 85. Additional guards are en route. Ensure that their deaths are swift. If we can push him to 90% now, it would be ideal. 90%. Shading coming. Shade incoming. Move towards blue and moon. Try to get the shade there. Finish off the ads before the shade. Harris, please. Harris, don't forget to move out and soak the circle. Keep moving. Keep moving where it fires. Soak the circle. So everybody in the circle. Good job. Move out. Move out. We need to keep moving the boss. We're cornered out here. Try to get the yellow if we can.
DPS. First strike, Low good job. DPS. That was shit. Get killed by a priest and only left to lay on the floor for the fight. Free from the Sire's tyranny. What's right here, man? Your own deeds. Come with me, and I will help you find atonement. Doing mechanics of being used as a pawn by others. Will your help Alright, council allow next. me to claim vengeance? You have so much to learn. Take this soul away and aid him. Ia tac eu celălalt jale lui Bulache. Dar demo nu bun pentru fight-ul ăsta deloc, adică... Am jucat demo și după aia mi-am Deci dat seama efectiv că i-a nu dat mai cu știu pumnul în rotații. glezne. Deci destul dacă vrei să joci. Nu știu să joc destro și nu e burst bun pe affliction. Pe demo merge mai bine că dau damage. Da, Dar nu-i bună. nu știu nou buton. Oh, yeah. Am văzut. I-a scos flip chart-ul, i-a desenat 2 chart-uri să explice cum stă treaba. Ce-s? Come, mortals. El este bine la boss-ul anterior, lasă așa. Of a haughty band of nobles. Da, man, dar eu muream pe asta. Exact. Eu ce le zic că faza aia cu tastatura în care trebuie să curățăm toată camera aici. Degeaba mergem pe marginea peretelui, trebuie să curățăm tot. Nițile, sper că știi și tanchez, da? Chiar m-am apucat de ei. Mersi, apreciez. Bă, trebuie să-ți dai bloc, că ai mis direct de la toți. Și mi-a dat și... Bă... Ai tancat bine, Nițile, eroi, când ai murit. Hai că te-ai descurcat. E bine. Ce o să faci? O să-ți dai ice block în fața mea? Ce o să faci tu? Faci pe prost. N-am idee unde urmez să șteargă, te rog cu mine și eu... Coborâți în jos pe scări, coborâți în jos pe scări. Cum vă întoarceți de la Sun King, ajungeți la scările alea în spirală, coborâți un etaj, mai coborâți încă un etaj și acolo ne găsiți pe noi. Da, pe ăștia care n-au tancat mobii. Care mai vreți să tancați? Nice room. Shiny. Trebuie să curățăm toată camera, Sergiu. Asta e ăla cu dansul, frate. Dar cum îi batem pe ăștia fără infernalul, fără Doomguard-ul în mijloc? Entity incoming, guys. That's gonna hurt us a bit. Blue balls for versatility. Again, blue balls for versatility. Don't need no person. Man, go wank it off if you have blue balls. Spune blue balls-uri aia, băi, taci din mână. That still works. Aia s-a pus eu un cooldown. Nu, eu dacă apăs cooldown tanchez mobii, eu nu mai apăs nici cooldown. Nu, ăla e mis direct, e ok, nu. Nu i-am mai dat de data. A fost all him. Da. Da, are cooldown. Am instant taunt. Bă, dacă o să știi că eu apreciez, că sunt foarte în minoritate în grupul ăsta. Toată lumea mă trolează pe mine. Ce ești? Eu m-am adaptat în faia de Scarlat. Stau să prost. La Inerva știi cum mi se făcea Barot? Odată la 3 secunde. Dar sigur nu era că te căcai pe tine? Ok, frate. Poți să raidezi în condițiile astea în planul meu. Bă, ce trebuie să fac aici? New strat? Am o pălărie de elf.
Cred că o să fie suficient în capul ăsta. 1 minute break, please? Break. Yes, please. Hai 5 minute. Nu, o țigară. Thank you. Ce omenie de la Nagodea. frate. Nagodea? Nu apreciem. If you'd be so kind to get... thank you. Pe că încercăm ordine nouă? Da, încercăm ordine nouă, că aici că chiar merge. Aia ce-am făcut-o cu gilda? Da, aia vreau să încercăm. E un pic de mecanică, dar... You have done well so far, mortals. Striking Ăla a cu N blow to primul? the efforts of Nathria's. Da, Nicolaus Stavros Frida. E cel mai ok pentru mass DPS, dar e mechanic fight. Am încercat Nicolaus Frida Stavros și cred că asta ne-a belit, nu? Practic să dodgim acel Stone Guard de la sfârșit de tot. Da, dar nu mai știu că am încercat una cu Nicolaus prima, dar nu mai știu care. Cred că Nicolaus Frida Stavros. Da. I-am zis că fuck it, e mai prost. Parcă stau și eu altfel în picioare aici la 190, 187 item level. Scădă paladinul ăla la heal să-mi bag piciorul. Ce mă, Just? Te simți că nu mai healez eu? Deci Zuriel de la heal să moară masa, e ceva... Kind of light. Nu vrei tu să treci shadow și să dau eu DPS? Să-ți fac eu heal? Ce boss? Încerc să fiu și mai inutil? Măcar așa mai fac ceva. Bă, ce-mi place când le zic la ăștia de la KFC să-mi pună copane și chiar îmi pun. La Kentucky. Wow, eu nu mai mănânc KFC de foarte mult timp. De ce? Pentru că nu stă în mine mâncarea aia. Înțeleg. Și iese? Da, iese cu usturime, cu de-alea, e nașpa. Asta e altă treabă. Mă dau un pic pe mute, că vă fac poftă. Da, dați. De usturime? Bună seara. Nu de usturime, de pui crocant cu usturoi. We have content. Vine aici să scriu, e inutil. Shit, who called Conte? Now I have to scroll to see myself on the DPS meter. Ok, doar primele două poziții listate. Așa, back. Unde ați fugit, mă? Da. Dar puteți stați mai în față, știi că nu... Mare Dumnezeu. Fist? Pun fist? Nu, stai să... primele 2-3 try-uri aș zice să nu. Da, un fist până la meci. Pune-te rog frumos logurile alea, sunt și eu curios când stau cu orul. Le dau upload la sfârșit. Nu știu, adică eu înregistrez, o să dau upload la sfârșit, nu fac live stream. Opa, acum știu cine e warrior-ul ăla, dar mi-ai vrut să dai cu ăla, să nu-ți dea cătă peste cap. Încerc să sar și orul ăsta de 190 ai level, dar nu vrea să pice nimic de vreo 2-3 săptămâni. Mie îmi zici pe paladin, uite la mine cum este zăplăcat. Și am deja 40 de mitic. Imediat, Horia. Dead Conte. Now I have more spells that I don't know what to do with them. De ce? Ți-ai schimbat talente? Da, mi-am pus talentele să am mai multe spell-uri. Single target. Ca o nu știu să dau. Ui mei, ăsta e... Bă, Horia, e mai bun Surge of Power decât Ice Fury, să știi. Și Ascendance în loc de Stormkeeper. Internetul îmi spune opusul. Serios? Chiar că ai încredere în internet? Da.
la DPS. Internetul îmi spune că Stonekeeper este mereu alegerea corectă. Bă, dar noi am început raid-ul ăsta cu 10 oameni și deja suntem câți? 30? Ești bun la matematică. Nu, suntem 21. 21, dar close enough. Tocmai tot Toma. Hai, fraier, taci din mură, că acum mai dați cu mine și la românește. Știi că nu mă pricep. Let's see if everybody is here so we can explain statistics. I'm just checking to see if people are here or not, whether we're ready to pull the boss. Okay, Isa and Krima have done this before? Da, dau ready. Sorry. Pot să întreb dacă e cineva care nu l-a făcut. I'm pretty sure there's people who haven't been here. We're gonna try a new, more mechanic-intensive fight, but less gear-dependent way. So we're gonna go killing Niklaus first. We're gonna continue with Stavros, and we're gonna kill Frida last. That means that we're gonna have to be the most to do the most dodging and interrupting possible. So we're gonna need to have at least 2 people focus interrupting Frida all the time to interrupt her Dreadbolt volley. And also what we do, let's put some markers down. Typically when we get chained people that are linked together, they need to run together and keep running for about 5 to 6 seconds. What we do is we keep the raid in the middle of the room, so let's say around the purple location. Whenever we get someone that's linked up, they run to the right side of the room, so towards yellow, and the other people make 2 steps to the left towards green, which will be a safe side. So nobody which is linked up needs to run to the left side, everybody needs to run to the right side if you're linked. When we're gonna kill Niklaus first, Frida will also be doing a spread attack, so it's very similar to the expunge that we've witnessed with Hungering Destroyer, when we need to spread out. And after we also kill Niklaus, Stavros will be spawning some non-targetable ads around the room that will be dancing. We need to dodge that, otherwise we'll get stunned for a few seconds. When we kill Stavros as well, Frida, which will be the last boss, she will gain a new tank hitting ability, which is called Soul Spikes, and the tanks need to swap after 2 casts of Soul Spikes. With all the bosses and all the other mechanics, when we get a boss to 50%, we're gonna trigger the dance phase. That means that you need to look up in the entire room, so all of the tiled surface, both of the, let's say, small circles here, so the entirety of the room, you'll see a large pillar of yellow/white light. That's gonna be individual for everyone, so everyone will be seeing their own light pillar. You need to run to that pillar, stay there, and then follow directions with the rest of the group. Basically, and if you look at me, I'm gonna put a diamond marker on my head. If this is the square which I'm gonna start off, if we go front, I move 1 square to the front. If we go left, I move 1 square to the left. If we go back, I move 1 square to the back. If we move right, I move 1 square to the right. And there's gonna be 4 move phases, and after which we're done with the dancing, we run back to the boss and continue. We're gonna have 3 dance phases every time we drag a boss down to 50%. So, a lot of dodging, and we need assigned interrupts on Frida. I'm gonna need a couple volunteers that can interrupt Frida.
Also, as a side note for DPS, the bosses heal themselves when one of them dies. So unless you just want to win the meter, there's no point in AoEing. You just need to single target the marked ad. If multi-dotting or anything like that helps you gain whatever energy or whatever consumption you have, that's okay. But make sure all your spenders are single target. Sorry, I was just interrupting someone who was wanting to add something. I think that maybe ranged should focus on interrupting, since melee might not be around to do it all the time. So preferably ranged. It's gonna be very close recasts, so it recasts about every 5 seconds, if I'm not mistaken. So we're gonna need an interrupt rotation. Pretty sure if we have at least 1 melee on Frida, because typically ranged have quite long cooldowns on interrupts for Frida. Da, eu interrupt pe Frida. Anunță-mă doar când tankul care e pe Frida să-mi spună că nu are și vin eu și la interrupt. Problema e că nu apuci. Ideea e că dacă întrerup puterurile nu se fac concretul, e wipe. Nu o să fie suficient de mult timp cu move plus interrupt în caz că nu are tank. Am făcut noi atunci trebuie range. 2 secunde. Ce am făcut noi de fiecare dată la Frida? E simplu. Eu stau și dau interrupt. Când am zis că n-am. Trebuie tank întreruptă tot timpul. O secundă, vă rog. Eu când zic că n-am interrupt, facem o rotație de 2 persoane care dau interrupt în locul meu. Fiindcă în general eu pot să dau interrupt singur aproape. Ok. Atunci să fie cel puțin 2 ranged care să aibă focus pe Frida și să dea interrupt? Când eu zic că n-am, dați voi. Da, o să încerc și eu și celălalt Hunter, încercăm. Da, atât. Țineți pe Frida în focus atunci. Eu dau interrupt în continuu. Ar trebui să prind 90% din interrupt. Ok. Doar să spun că nu ai. There's gonna be a lot of mechanics on this boss, so we need to do a little training. Let's give it one try to see how that works, get people used to the dance mechanic, and then we can do some adjustments from there. Let's see if we're ready to make it. Waiting for everyone's ready, so timer. Again, Nick Klaus first. A lot of information to digest. I know, but once you're gonna see the fight, it's gonna be easy. For now, the first phase, when you're linked, run to the right. That's main prio. Husky, do we stack them? What? Do we stack the bosses? Incoming, focus DPS on Skull now. Bosses are immune. Manus, no you don't, because of that lunge you don't want to get everyone hit by it. Okay, thank you. Links, run to the right. You need to run with your partner, not opposite. No. That was a failed interrupt. Should I take Nicole? No. No, you don't need to swap anything right now. Okay. N-am. Add incoming. Focus the ad, that's the skull. They switch. And that's gonna be dance phase. Run to your pillar of light, wherever that pillar of light is. Get to it, stand there. It's only you who see your own pillar, so don't follow other people. We're going front. Left. Back. And right side. Always facing the bosses, and back to the bosses now. Links incoming. Run to your partner, right side. N-am.
4, 2, 3, 1, 4, 3, charging, 2, 1. Combat threat, Reanimon. 4, 3, 2, 1. Add incoming soon. Add left side. Trap. Charging. Good job. Finish off Niklaus. Links, right side. N-am. Charging. Stavros next. Links. Go to right side links. Charging. Charging. Dodge, red and dodge now. Dodge the dancers. Okay, so why just stop healing? Did we screw up the mechanic? Messed a little on the links side, but otherwise that's gonna be the level of healing that's required at the end of the fight. And that's gonna be something that's increasingly you can release, and we take the first mirror on the right side, I think, after we repair. The longer each phase takes, the more healing it takes. There's an oppressive aura that goes on, so we need to not die. And that one, that the big KOE for the whole raid, that was a miscast, right? It was not supposed to happen. Yeah. The volley the boss does is basically us failing on interrupts, which happened I think 2 times during this try. The phase where we spread and we have the circles around us, which also deals damage, that's part of the normal mechanic. It cannot be dodged completely. We just need to correctly spread, but even when we're spread, we're still getting some damage on each and every one of us. Feast or personal food? On the links part, try to stay near your partner, because I died because my partner went on the opposite side. Basically, when you're linked up, you have a red arrow above your head. You need to run both towards your partner and to the right side. So ideally, if you meet halfway through, that's gonna be ideal. Redbit, can we have a feast, please? But what about when we get 2 groups? Can we also go left? No, always go right. Always go right. Nobody should go left ever. I mean, you need to go towards the yellow area. The fact that you go a little more in front or a little more in the back, that's fine enough, but links always go to the yellow right side area, just so you don't confuse everybody, otherwise we'll have everybody running around cluelessly. About the dancing part, I'm guessing the Pillar of Light is individual and unique? Correct, correct. Okay. Don't follow other people. You need to get your own Pillar of Light, because that's only for you, and other people don't see your pillar, you don't see other people's pillar. Perfect. Also, if you somehow miss it, don't just give up. Go to the same place, try to remember where it was, because you can still do the rest of the dance and you stop taking damage. Paladins can just bubble. No, no need to waste bubble for this. Is a so super simple mechanic. Like, just follow the I mob. completely agree. The dance phase is supposed to be a break in the fight.
where we regain health, mana, and so on. So we shouldn't really use any kind of cooldowns on the dance phase. Alright, make sure you eat up the feast, and let's give this one more try. We got this going. I think the only hard part is that we need to make sure we dodge the dancing red ads, which we can't target while doing the spread out phase from Frida. That's what we're, it's a little more difficult. Once we get that done, it's gonna be easier. Alright, full timer 10, there we go. Hello. My pleasure. 5, 4. Make sure you stand in the middle of the room so when links go to the right, they don't hit you. I'm out of range. How dare you invade my property in such Charging. Cat is incoming. Right side. Yes, to focus on Niklaus. Links, right side, links, careful. Charging. That was slow. No. Switch. Little. Torrent burst. Charging. And incoming. Left side, focus ad. Special Dance phase. Go to your spotlights. Back. Down. Front. Forward. Back. Down. Left. Back to the bosses. Okay. We have attendant. 4, 3, 2, 1. You about that? 3, 2, charging. 1. Move up in the middle again, please. 4. Links right side. Links right side. Everybody else make a step. Don't run front or back, just run to the right side first. Else you're gonna end up killing people. I hate Shadow Priests. 4, 3, 2, stack line. Stavros? Attendant. Charging. Move. Links, right side. Hai titele cu portocaliu. N-am. O să batem asta mai rapid. Deja mi-s Okay, go Stavros. Let's exercise a bit. I know it's a white, but let's just exercise the mechanics. Hopefully getting to the spread piece. Should I pick up Stavros? Spread. Yeah. Links. Right side links. The raid. Could you repeat that asking? As to the raid. He dodges behind him and doesn't raid. Okay. Raid. We have to attack. Dodge the red guys and red. This is gonna be the hard part. Make sure you use some offensives. Charging. And hang that. Let's don't CR. Just stop. Let's wipe it. Don't release. There's a combat res up. Charging. Move. So guys, we pretty much got this. We just need to make sure that we Charging.
we move quicker with the links to the right side that has been killing some people this try. And in the dance phase, you really cannot miss the spotlight. Just use some speed buffs or anything else that you have, because you really need to make it to your spotlight location. Otherwise, you're just killing off the healer's mana in that phase, which instead they should be regenning. Didn't help you much, did it? No combat threat, I guess. What? I think it was cast on the Warlock instead of Venomous. Doesn't matter, it's a really quick run. You just Indeed. release, take the first mirror to the right, and we're there. And let's get a summon stone, please. Cu fistul de-astea sau mănânc cea mea? Some feast, please. Feast whenever you can, Reddit. Și un Warlock, niște bomboane. Ce cu diferența asta la healing meter? People slacking, I don't know. What? Redbit, you're not healing enough. That was the question asked. Wait, what? Just asking, Yeah, I'm not about what try to have Zuriel doing twice what everyone else is doing? I'm usually above a healer. Yeah. Sorry. I just have you. Don't worry, man. We're just kidding with you around. Zuriel misspelled skill. Well, there is the problem that we might actually have healers this time around. No, yeah, indeed. Actually, our healers are 16-year-old trained healers. They are professional healers that do not do anything else except for healing. Which is a problem when we have like 8 healers and 4 tanks in a raid, but yeah. Shit, you're tanking quite okay. Thanks, but I'm usually a healer as well, so... Let's get some quick tries here, guys. Make sure you take health stones. Saita, everyone's ready. Pulling in 10. Group up in the middle. Links always run to the right side. Pune și un marc, te rog. 4, 3, 2, 1. Nu merge, nu merge. Uite că a mers. Nu, mai ține un pic acolo. Attendant, left side. Back on Niklaus. He's on the left side now, guys. Switch. Links, right side, links, right side. That was for Miyaski? Yeah. Switch. No. Having. Combat Resvalia. Charging. Nam. Dance phase, go to your spotlights. Go to your spotlights, don't miss them. Warlock portals, speed buffs, whatever, just don't miss it. Okay, dancing back. Front. Back. Left. Back to the boss now. Stop this nonsense! You have 4, disgraced this 3, gathering 2, long enough.
Attendant to the right side. Back on Niklaus. 4, 3, charge 2, 1. Links. Don't go left with the lane. Sergiu, tell me one. You took Stavros off me. Charging. Move. Attendant up left side. Charging. Move. Yeah, if nobody else is around, just Bă, și eu dau, dar trebuie să spui mai tare în primul rând. Links right side, right left side. Swapping asking? Ce? Nu, Pentru că le-am misuit pe toate, mă, de-aia. Okay, stop healing. Let's wipe it fast. Dau să interacți să lichidez. Dați nu mai știu. fii atent, dau pe chat. Pe așa și puneți spelul tău, e mai simplu. Charging. Move. Splendid! A battle to win! Oh, poor little thing. Se moare foarte mult și la faza cu link-uri. Faza cu link, măcar unui mort, între 1 și 2 persoane. Parcă se panichează și alergă în cerc. Nu văd că alergă, sunt în range și cine link nu pleacă, decât foarte târziu după ce spune Lubic sau Reddit, nu știu cine spune, atenți la link-uri, move, abia atunci se prind, dar too late. Strigă și tu nume. Mi-e greu să citesc toate numele de link. Nu. Cine îl vede? Ideea că ți apare o săgeată deasupra capului înainte să iei link. There's really no time for other people to call your link. If you're not able to move with your own link, that's completely your fault. There's no other call that we can do. I'm trying to call out links just before they cast, so pay attention to that. If you're not getting a link, just make 2 steps to the left so you move out of the AoE so you don't get killed by people with links, and links just move to the right side. Aski, if you can just speak a little closer to the microphone or something so we can hear you better when you're asking for the interrupt. Yeah, sorry. Before you start, just to make sure, Aski, you want to be on the left side or on the right side at the beginning? Right side, facing the boss. And you'll take Nikos first or Stavros? Nicholas, and we need to switch at 2 stacks. Okay. Every time there are, you get 2 stacks from either boss, you need to switch. Okay, perfect. Because otherwise, and by the way, Stavros, you can add to the raid. Otherwise, he dodges into the raid and deals massive damage. So I'll have to hold him facing the raid. Okay, with the boss with the back to the raid. Your ass to the raid. Ah, my ass to the raid. Okay. Yeah, and nobody else behind. Because if not, the dodge, the charge he does will hit the raid 20 yards. Okay. Manis, mă auzi? Da. Când îi tancat, nu-l duce pe Niklas așa departe. Tancați-i mai aproape. Tancați undeva în zona asta de aici, fiindcă altfel Miliu fuge departe, face link și nu poate să fugă cu link. Deci tancați-i să fie undeva la 7 yards unul de altul. Ah, ok. Nu pot să-i ții așa de aproape. Na, chargerul Stavros. Markerele astea sunt mai bune pentru boss. Poziția boșilor, scal și cross. Okay. Yeah, I'm okay with that. Is there a problem? Okay. Is there a problem if I keep him like diagonally towards? No, that's actually optimal if you make sure he's diagonal. Ah, okay, perfect. The only issue is for the melee. If the melee can keep up with such close range, yeah, sure, no problem. But if the melee get caught in Stavros charge, they get one shot.
Oh, I see. I was thinking to keep him something like this, around this line. Oh, come on. Where's this? Something like that. Stavros charge does 25,000 physical damage. So, good luck. Ticu e flash? Ready, By the check. way, on the links, does crossing the line do anything? Yes. So if you're linked, the link itself, so the laser and the pools that you leave on the ground, they both deal damage to other people not linked to you. But the pool more damage than the laser. Correct. Passing through the laser does damage, or just staying in the laser does sticking damage, or what is it? Passing through the laser does damage. So if you're not linked, just move slightly to the left, like 2 steps. If you've got the link, just frontal run to the right side, and then halfway through meet you with your partner. Okay, let's go. Five, 4, 3, 2, 1. Niklaus first. Tendons. Charging. The middle. Links. Two stacks from Stavros, swapping to Nick. He's talking to his girlfriend again. Charging. Move. Dance phase. We're gonna have an ad right after the dance phase. Go to your spotlight. Make sure you get there. Stand in the spotlight. Back. Down. Front. Forward. Back. Down. Front. Forward. We need to get closer. Stop. Gather up in the middle. Attendant first. You have disgraced this 4, 3, gathering long enough. 2, 1. Another attendant. One more attendant. 3, Left side this time. 2, 1. 4, 3, Okay, now back on Niklaus. 1. Charging. Move. Links. 4, 3, 2, 1. Taking Stavros. Let me put him in position. Charging. Move. 4, 3, 2, 1. Taunt close. ASCII DBM is yelling at me to taunt off you. Is it okay if I say hold the... Assistant, guys. DPS on assistant. Okay, now I have to start. Should I take Nicholas? Yeah. Haunted. Links. Links. Down. Charging. Move. Good job. Stavros next. Should I take him off you? I'll tell you what. Links. Yeah. Charging. Move. Okay, dodge the dancers. We're gonna have to spread pretty soon.
Spread out. Ăla. Defensive. I'm 3. Dodge the red dancers. Charging. Move. Charging. Charging. Death phase soon. Spotlights. Special coming. It is time for Run to your spotlight. Make sure you don't miss this. Front. transform. Back. Boogie down. Left. Sashay left. Front. Transform. Back to the bosses. Your steps was simply delicious. Pity you had Spread. Tell me when to get Stavros. 3, 2, 1. Links, right side. Charging. Move. 4, 3, 2, 1. Charging. Move. Watch your step. Dodge the dancers. Charging. Move. Want me to take Stavros? Charging. Move. I have 4 stacks, dude. Count. Charging. Move. You have sacrifice for me? Charging. Move. Charging. Move. Charging. Move. Okay, on 3 down. Remember, we can interrupt now. Tanks, swap at 2 soul spikes from the boss. Combat res Teriana, please. Save the last combat res, don't use it now. Spread out, spread out. Defensives if you need to. Don't forget about haste. Yeah, not now, after the dance. Push it to 50 so we can dance, get the healers back some mana. Spread out, okay, no, never mind, go to your spotlight. Good job. Special coming. Take your places for the dance macabre. Left, right, sorry. Front. Prance forward. Back. Boogie down. Back. Boogie down. Back to the boss. Enough. Your gyration sicken me. Use here in 3 seconds. Okay, good job. We're gonna have another spread, so make sure you're ready for that. 4, 3, 2, 1. Good job. Why no food? World first. Because of the order? What do you mean food? Food throwers, the guys which... Because of the order, And why no loot? That's a good question.
Holy fuck those bulls. Those bulls. I got bulls. Oh, I got a memory. Bravo, Ceza, ai găsit butonul de interrupt. Yay! Ai zis că am dat și la celălalt de le-am pierdut. Uite mă, că a dat 4, de ce sunteți răi? Le-am dat, mă, că-s băiat bun. We need to take the mirror back to the main room where we beat Shrek Wingat. Bă, nu știu ce sens are să redăm atac, nu pică nimic. Eu tot nu văd nimic niciodată. Dar știi că se uită și la om, adică... Adevărat se uită, da. Nu știu, Mi-au picat două. I'm starting to like two paladin tanks. Okay, Aski, make another paladin, so we have to. You can multi-box. I got mine. Bă, da, ce ură faceți? Alright, let's take a 5-minute break while I double check the tactics for Sludge Fist for melees, because I only know it's for ranged, and I'll be right back. Oh my fucking god, it's Sludge. Oh, but you taught me well enough to dispatch so many of your underlings. It is worth the thanks. True, you left considerable detritus in your wake. If you're so fond of wreckage, my lumbering friend here will happily oblige. Who making this ruckus? Nobody disturb master. No, see that they do not. On which side did you went? To the entrance, so we went back to the mirror. It's the first boss room again. Just as you enter the raid. Put some markers, clear all. And let me try to find some positioning. By the pillar order will be, so I'm speaking mostly for tanks, will be moon, square, triangle, and skull. That's the order in which we're gonna Așa, deci se pare că orderul o să fie moon, square... Ne zicea Bluebeat că să ne zică ordinea de pilere și este moon, square, verde, skull, parcă. Vezi, când dă căcatul ăla de cast, așa, tu trebuie deja să l-ai țintit spre stâlp. Da, el când castează chestia aia ce face? Linie charge cum a dat Stavros, cum dădea Stavros? Mai ții minte bossul din Necrotic Way? Ăla care dă căcatul ăla de hook. Da. Care prinde bossul? Aceeași drag. Deci el nu face vreun cer sau ceva, dă cu un căcat, castează cu un lanț, gen. El nu pleacă de pe loc. Nu, el începe să fugă în stâlpul ăla. Deci ca Stavros, cum dă charge-ul la Stavros? Deci trebuie să-l țin cu fața spre pillar. Da. Trebuie să dea cu capul un pillar. Ok. Dar ai grijă să nu-ți iei tu capul. Ok. Da. Dar îl telefonează, adică am timp să-mi dau seama între momentul în care începe să casteze și... Adică, gen, ai văzut cum e Necrotic Wake, pune ăla pe tine, dar se blochează în ultima secundă, gen. De omorât nu l-am omorât niciodată. Deci, să vedem. N-am făcut fight-ul. Nici tu n-ai făcut fight-ul. Experiență nu pot să zic. Am înțeles. Știi ce-o scris? Știu că trebuie să-l dăm cu capul în pereți. Aha, ok. Avem vreo ceva de schimbat tank? Nu de tauntat, de... Ba da, de tauntat. Stai că-ți dau Ctrl-C. Tu targets at once cu Giant Fist și aici trebuie să stăm împreună. Da. Baftă. Da, trebuie să stăm cap în cap.
pur și simplu trebuie să stă în cap tot timpul. Așa. Și când el dă charge-ul, pur și simplu trebuie să stăm amândoi să ne coordonăm ca să dea cu capul în stâlp. Atât. Ok. De mișcare. Da. Și Hateful Gaze ăsta. Și văd aici că mai e ceva Distractive Stomp, da. Distractive Stomp? E un AOE, văd că. Da, dar le pe toți, ăla nu e de tank. Da, nu e de tank specific, dar trebuie să le evităm și pe ăla. Noi trebuie să ne concentrăm pe chestia ca să-l dăm cu capul de perete. Uite, asta e Hateful Gaze. Când Scott basically reaches 100 energy, he will mark a tank with debuff for 6 seconds. After the boss will charge the tank location and only stop when hits object in the room. Ok. Deci aia trebuie să fim noi foarte atentă, poate ca să dea cu capul de stâlp. Ok, perfect. Și în rest să stăm cap în cap. Ok, perfect. Mi se pare super simplu. Da, pare super simplu, să vedem și cum se traduce. Da, nu contează, dacă murim de 5-6 ori, e ok. Nu cred că o să fie cazul. Adică nu, dacă se wipează, nu cred că o să wipează din cauza noastră, principial. Hai să vedem. Hai înapoi. Pe normal și pe eroic, dar nu din poziție de DPS și asta încerc să citesc un pic ce trebuie să facă tanci, healerii, mimică. Noi tancii ne-am rezolvat. Ok. Tancii știu doar că trebuie să stea stack-uiți de fiecare dată. Stack-uit în continuu și când primesc gaze-ul, trebuie să să fie sigur că sunt cu spatele la un perete ca să țină bossul perpendicular cu un perete, cu un stâlp din ăsta, ca să dea cu capul în el. Ideea este că, uite, dacă cum e bossul acum și vrem să spargem scalul, trebuie să stai fix aici în spatele stâlpului, adică ca și cum ai fi la Shriekwing, te ascunzi line of sight, aici trebuie să stea tancii. Și ce am observat este că câteodată se mai baguie soul-ul și dacă tankul care este targetat se ascunde în spatele pilarului, dar celălalt tank nu se ascunde, e bug și dă charge pe tankul celălalt, așa că atunci când dă charge-ul trebuie, adică noi ce am mai făcut, amândoi tancii se așezau în spatele pilarului ca să nu existe risc să se baguie. Păi hai să ne punem un marc unul în cap la celălalt ca să fim siguri că stau în cap în cap tot timpul. Uite, vă pun marc cum sună. Bun, încă o chestie pentru tanci. El o să dea un AOE la un moment dat în jurul lui. Imediat caut să văd cum se cheamă, că nu mai știu pe de rău. Distractive Stomp se cheamă. Vă dau link imediat. Abilities, Distractive Stomp. Ăsta este. Ideea este că cu acel Distractive Stomp poate să distrugă pillarii. Deci dacă o să vedeți că este un cerc mare, maro în jurul lui și dacă nu o să avem nevoie de portale de Warlock aici, că trebuie să ne mișcăm foarte puțin, nu o să avem de traversat camera sau așa. Dacă cu cercul ăla atinge pilarele, o să distrugă pilarul și practic e wipe 100%, adică clar trebuie să folosim fiecare pilar ca să... Trebuie să-l ținem la distanță de pilar până nu dă charge. Exact. Okay, so I'm gonna switch to English for some more raid-wide tactics. So first of all of the DPS cooldowns, make sure you save them for when he charges the pillar. We're gonna use Heroism on the third pillar, so that's gonna be the green one. We're gonna destroy the pillars in this order: moon, square, triangle, and skull. Like I said, keep your DPS cooldowns for when he hits the pillars. We're gonna use Heroism on the third. We're gonna stack everyone. So I'm gonna mark Nathria. Now we have the tanks marked. And I'm gonna, so all the melee will need to stack on start. And all the range will need to stack on orange. We'll always be moving as a group. I'll try to call when we move as ranged. The idea is that if we don't perfectly stack, we're gonna be overlapping falling debris, and that's gonna kill us. So in general, this fight will be just
making sure that we stack and we move as a group together, using DPS cooldowns when he breaks one of the pillars. And other than that, it's just more about tank moving the boss around the room correctly. Let's give this a couple of tries so we can see how this is going, and we can see which mechanics we need to adjust. Maybe explain the chains. People will have to come into melee. Ideally, if we stack all the range together and all the melee together, whoever will get the chains will not do anything at all if we're completely stacked. So you always need to follow your marker. If you're melee, just follow star. If you're ranged, always follow circle. We're gonna try to call out where we move and basically move with the group. If you fail to move with the group, you're gonna kill yourself and someone else as well instantly. We're gonna start pulling the boss by positioning ourselves at the end of the room. So melee will go left side to where the staircase is, ranged will go right side to where the staircase is. And when we're ready to pull, we're gonna start from there. Don't move out too far out. Just make small moves throughout this entire fight. Blue, I didn't catch the pillar order. You want Skull? Which one? So the pillars will be, first pillar will be Moon Pillar. So from the boss in his front to his right. Yeah, I get it. Moon. Then the blue, then green, and then Skull. Okay. Trebuie să joc first person acum aici? Top down would be ideal. Ready? Alright, let's do ready check. Make sure you completely stack. People are not stacked right now. That's not how we need to stack. If everybody does not stack, that's gonna be bad. I don't know how healer range will be to the tanks. I'm really sorry about that. I haven't healed this, so we're gonna try and adjust that after the first try. Paladins, they are in the melee group, so we should be in range of the tanks, right? Definitely. Paladins can't stack in the melee group. Why wouldn't the paladins stack in the melee group? Because when the boss hits you, it shares the damage with the closest person to you. So the two tanks need to stand on each other, and then the melee group needs to be separate from that. Oh, okay, but I think Zuri was meant the healing paladins. Oh, okay. There's two of those as well. Yep. They're not paladins. Aski, will you start? 5, Okay. 4, 3, 2, 1. AOE incoming. Did we fail to soak there? No. Watch your step. Yeah. I ripped aggro and got a melee after the soak. Run. Okay, so we need to be a little closer. Move left. Remember, if you have the chains, run with your partner, not away from him, or that happens. Combat rest would be great before he starts killing all the melee. In the front, Ben. Stack up, stack on range, stack on circle. Run. 4, Left. 2, 1. Target you. Oh, we can die. Okay. That destructive stuff has a massive range, so we need to attack him way away from the pillars. Okay. Let's wipe fast. It's 20 yards of range, as far as I noticed. Again, like I said, I'm sorry. I've always done this as a ranged DPS point of view with my camera top down, so I can barely see what the tanks and the melee are doing. Yeah, 20 yards of range, so... And then try to tank him a bit more towards where he's actually sitting now. Yeah. Întrebare, și ai increase DPS după ce bateți, după ce suge stâlpul ăla? Da. Da, și Corect, damage în corect. plus. Deci, le rotești de 4 pilare la 1400.
Okay, so when we get the chains and there are multiple people with chains, how do we tell which is our partner? You and your partner will have the red arrows over their heads. So You if sit if together, the if you break the chain, it's 12 yards. You'll get little damage, and that's that. Is it only to us or the people around us? Do we need to be Every outside? single person. No, just the two of Can we us get a get feast? little damage and stuff. So if we are just stuck, it's okay. So if Yeah, the only point is two to people run are linked, together in the same direction. correct. So only two people are getting the linked. You only cause damage to one another if you're too far away. If you stack on your mark, there should be no problem, and it should not matter who you're linked to as long as the group moves together. If one of the linked player fails to move with the group, it'll just kill himself and the linked player, and there's nothing else that you can do hit there. That's actually what happened. People with the chains just run away from the group. So you need to wait for your mark to move. So let's see if the star doesn't stick. Let's try with the moon. So I've put a moon marker on Teriana. Try to stay. If you're melee, just stay on the moon. If the moon doesn't move, you don't move. When the moon moves, you just move with it. Go ahead, Isa. So my question is, the range is the whole fight just us slowly moving to the left? Correct. We're gonna need to move a bit in the front and in the back at some point, because otherwise we're just gonna go too far away from the boss, simply moving left. But that's basically it. We're just gonna have to stack those pools, the brown pools that you saw, just one next to the other, and slowly move with the boss towards the entrance of the room. That's what we need to do. Okay. For melee, we'll generally move towards the stairs to avoid the big AoE. Just so people go in the same general direction, because it's pretty hectic. Thank you for that. If as melee, I'm standing in a range group, I can be linked to a melee and will die. Is it melee? There's a chance, if there's not enough melee, that a ranged person will get linked with once. Oh, melee getting linked to melee only. Correct. Okay, that means that as paladins will have to stick with melee. We don't have any choice. Correct. Five, 4, 3, 2, 1. AOE incoming. In front. Healer ranged. We don't have range. Move forward. Still no range. Still no range. Now. Res me, please. Left. Oh no, I couldn't heal anything on the tank. Okay. So. Okay. I'm not sure the tanks should eat that. Just tank him where he starts. There is no choice for it. Like Yes, there is. I've killed this 2 times and I've tanked it twice. Just wait, Zeta, what ability are you talking about? Because I'm referring to the Giant Fist, because that's what killed me. Stay away from Yeah, but I'm talking about don't move. Don't move it from here. He doesn't need to be over by the stairs. Ah, okay. They can reach you, they can heal you. And we can heal the... It's not that far away. Yeah, but there should be enough room in the beginning where he spawns to give you enough room to avoid killing the pillars. Personal food or feast? Personal food, I would recommend. Yeah, let's go with personal food a couple more tries until we get the hang of positioning. I think that's what's killing us. So basically, this try we only wiped because the healers were too far. The ranged healers were too far away from the tanks. So I'd say, and let's try and put exactly where he is right now. If you can position him there and start tanking him there, that would be okay for healers to reach you and for his AoE not to DPS the pillars.
You can do it, man. Where he's sitting now is more than enough. It's far away. Bă, ce-ți plac zidurile, mă. Iei knockback și dacă iei knockback toată camera, nu poți să ajungi repede, trebuie să stăm cât de cât spatele la perete most of the fight. Ne încercăm să stau la poartă. Știu, e super gay poziția aici. Camera de sus pus. His stomp range is about the distance from each pillar to pillar. So if you tank him on this pillar, it'll hit that pillar, but if you take him just slightly out, he'll be fine. You can see the distance, so just keep him where he is, it's fine. Yeah, but he also knockbacks. Yeah. If you reposition quickly, that's fine enough. 5. I don't have 4, charge. 3, 2, 1. AOE incoming. He does match. Watch your step. Run. Make sure you don't break the cheese. Left. Bă, n-am să mai cooldown-ul. Ce-i scandalul ăsta pe mine? What? The fuck? And just Hey, like... did you manage to get so Score. I told you, this fighting will be a tank fight. No, I know what happened. As he expected it to be just like in Necrotic Wake, where in the last second he locks in position, but he doesn't. You need to hide behind the pillar, right? You need to hide behind the pillar when he starts the cast. No, I think you need to hide behind the pillar for all the duration of the cast, most likely. Because he doesn't lock into position at some point. So you can't move. No. Right correct. Look You- at the you- bright side. Money didn't die at the beginning, so. Indeed. That is improvement. So the positioning was definitely better. I think all of the healers had range with the tanks at that point, so I think that was way better than the other four. So I think we just need to make sure that both tanks hide behind the pillar when he does the charge. Does not have any ability that removes buffs from you or things like that? It shouldn't. Every time he pulls manis, I lose my beacon on manis for some reason, and my holy power gets reset. Every time when what? When you pull, the beacon on you just disappears. I have to. I don't know. I noticed that too in some fights. I think it's a shitty Blizzard mechanic that clears buffs out from out of combat. Yeah, so you don't pull a boss while having. You cannot have more than one. Okay. 6. 1 second. Crimo caută butonul de intelect. L-a găsit mai devreme. Let's stack, command. Don't stack on the tanks. 5, 4, 3, 2, 1. AOE incoming. Watch your step. Fuck's sake, dude.
Charge. Stay here in the back, stay here in the back. Out of range of tanks for heal. Heal out of range. Heal out of range. That's... Now. We're gonna need to get closer then. Otherwise we're gonna destroy the pillar. Back left. Fuck. You need to move closer to the middle of the room with the boss. Don't stack with the tanks, please. Yep. Lost. Fuck. Right side is plenty of loss. Let's keep going for practice here. Bă, dar ce mă țin asta? Move in front, in front, in front, move in front. Left. Anything about it. Back, please. Set back, but everyone moved to the front, and you broke the chain. Părea mai natural să mă duc în față. Da, normal, că dacă mă dau în spate ies din range. Ok, let's wipe it. Ne mișcăm prea mult, asta e clar. Adică nu o să avem loc să ne mișcăm așa până la ultimul pilar. Că deja am umplut toată camera și mai aveam... Și e clar că nu mă mișc suficient de... Ar trebui să stecrim mai multe față-spate înainte să le... Ideal ar fi ca atunci când îl spargem pe al doilea, ăla fiind de lângă noi range, să ne mutăm în spate, pentru că în spate, că acolo avem range lângă el. Noi am avut acest cod. Why did the melee die? Did we fail soaking, or did we not run out of falling debris, or what happened there? Couple got There was a bit of a swervy run out of the thing. So. And they got through out and chains got broken. And the rest is from falling rubble and crap. Question. I was chained with the warrior, I think. And I took left here, took right, and... Yeah, you should not move anywhere else other than your mark. You should always follow the moon. Whoever does not follow the moon is failing. But the boss went in phase 2, or in the phase with his mesh, his head, and he knocked us back, you know, and we were already separated. Yeah, Sita got hit by the thing or content. It's not that, it was actually my honest. So basically the boss was charging to the left side, out of moving out of his way meant moving to the right. The person I was linked to moved to the left, which is towards the moon, and broke the chain. Because the first charge is towards the moon, and I wanted to move out of his range thingy, charge thingy, so I thought right was easier, and we broke the chain in a few seconds. Try to focus, like I said before, on the staircase. Run towards the staircase. Get out of his way, out of the AoE, towards the staircase here. And we should always try to bring the boss back towards the middle, towards the range, because healers will not be able to heal them anymore. We're just trying to keep him out of the so he doesn't stray. Yeah, I mean, we might try to just bring him back in the original position. Start here blue or more to the right?
No, we start more in front. I'm still looking through some guides to. We can get up to the original position, yeah, sure. For the first We two also pillars. have a bit too many minions. The rubble is not getting targeted only in the ranged. 6 only counting the holy powers. So I think the rubble will always target melee as well as ranged. It targets random people, so the more you have, the more chances you don't target melee. Sure. Of course, everyone's ready, so pulling in 10. After we get the knockback ranged, we're just gonna move forward. 3, So 2, just let the tanks go and do their thing. AoE Running in doesn't get more fat anyway. Watch your step. Stop in 3 seconds. Start towards left. Okay, go back. Do not touch the tanks. We're gonna go front left here. Now in 3 seconds. Again towards the staircase with the bosses. Run. 4, 3, 2, 1. Stay away from the gates. For the next comp, we're going to the right towards the wall. We stay here, we stay in the back, we stay here in the back. We have the purple, so melee will go towards the dead's bed. Watch your step. Stomp in 3 seconds. Go towards the left. Left. Roar in 1 second. Go back to the left. Stomp in 2 seconds. Going towards the 4, 3, 2, 1. Back to the right. Stay away Pull from him the out. Back again. Don't stack with the tanks. Everyone stack with the tanks right now. You can now tank it on top of the bed. Moving towards green to avoid the smoke. Left. Watch your step. No, not really chance. Stop. Go towards green. Left. Okay, let's go behind. We're gonna get knocked up. Spot in 3, we're going towards Run. 4, 3, 2, 1. Back left. Charge soon. charging farmings. Get out of the way. Heres. Take the boss to the entrance where the zombies are. We're gonna need to move back range. We are avoiding towards Front south. now. Front. Go to the left, to the left. My bad. Towards south. Right side. Roar in 3 seconds. Remember, it's gonna knock you back. Right. Stomp in 2, we're going towards south. Start moving. 4,
Right side? Move towards the right, towards the wall. Out of the way. Unde mergem după aia? Aici omorăm cum mai mergem. Fail point, let's see. Vorba vine omorând, nu? Aha! Când avem DPS. We're gonna move towards the left. Right. Try to position the boss, please. Just move up. Front right. Just avoid, slowly work towards the boss. Red back. No, don't worry, just wipe. This is a thing that don't have Yeah, pretty much that's why it's a gear check. I mean, with the last filler, we need to have him down to, let's say 10% or less, so we can kill that 10% off before he does the last charge. Basically, now when he does the charge, he's just gonna kill anyone who's left alive. So basically, at the 4th filler, we should be having him at 10% or so. But look, we wiped 4%. We're missing one pillar of DPS, basically. Păi da, mă, dar la 75% noi am continuat să facem pentru practice, că era toată lumea moartă aproape. Mă rog, să verde plătești. No, I know, practice, dar astea sunt numerele ca să... Listen, this is a time fight. Te referi la Ghințu? Finally figured out what to do. So guys, I think like people have already said, we don't have the DPS because we had people die too early, so that's obviously something that we can count for. First, let's put a feast down. I think positioning is what we need to improve on, because honestly, and speaking for myself here, if I'd stop failing moving the healers and the DPS out of line of sight and out of range from the boss, we could definitely get better DPS if we don't have to reposition too often to get back into range and so on. So that's something that we can work on, and that's something that can get us better DPS. Invincible, we are sorry. You are obviously bored of this boss, but we are newbies. So get your food buff from the feast, and let's try again. Again, if someone has an idea for improvement or anything, we're really open to that. I'm just I'm sorry I'm not able to correctly lead this boss because I've mostly done this with others leading, so it's well, I don't have that much experience calling here. I have an idea. DPS, collect your pots and hit me. We are going with 4 healers, Crimo. Just like we died in the beginning. Bă, mai vreau și o fereastră de healer aici. Tot timpul uit cum mai făceam o fereastră de recount. Crimo egal noob. Nu așa se face fereastră. Ai pe rotiță, window control, create window. Rotiță, window control, create window. Ce boss ești? Kill. Okay, everyone's ready. Full timer. Ah, da, să înțeleg că Zuriel e șeful vostru, nu? Let's focus, guys. Let's focus. Let's focus. That is the best comment EU. Left side. No, sorry, no. Watch your step. Stomp it free. Going towards the step. Right. Left.
Back. 1. Just stay out of his way. Close to the altar. Don't stop. Really watch out for me and Dusty. Just stay out of his way. So we follow him. We are running towards the sled. Watch your step. Go back slightly so we don't get hit. Left. We're gonna move back. Next one. You're incoming, so you're not you're back into a puzzle. De aici, Doamne ajută. Right side. Charger will be next. Don't sit in his path. Stay away from lions. Out of the path, come to moon, come. Okay, we're gonna go left, hold the puddles, right to the next one. Let's start moving now, slowly. Start moving, after the floor. Go through the puddles. Keep moving, stop here. We are pushing towards points since there's a lot of people here. Watch your step. Stop into. Combater is asking. Back right. Watch out, Mini. Move towards the moon mark. Yeah, that combater is on the tanks needs to be faster. Just wipe it. You died tanks in the... Yeah, the tank died, and then when he got combater stack died. No, before that. Before what? Before that, I died from him. Yeah, of course, because if there's not a second tank to take the Okay. punch, he's going to one-shot melee after melee after melee. So did we have a problem with healers being out of range there? Or We had a problem with Zuri being dead when the tank died. Okay. Healer was out of health. Okay. From that one, we moved to moon, not toward the range group. No idea how to solve the damage from this guy. You just stand next to the other tank. You don't do anything. It's not based on aggro. It's not based on. It's just based on proximity. Yeah. If you remember the hateful slash from Patchwork, that's basically it. Yep. He's down. Dați someone pe Warlock. Imediat stai să termin, nu cași. Băi, să-ți spargă televizorul până începem boss, că după aia nu o să avem loc de el. Unu? Mai facem un televizor? Nu! Bă, cât e un fist de ăsta, mă? Că vreau să aflu cine e magnat dintre noi. Nu ești ceva de gold. Și cine îl pune? E Redzi, cine să-l pună? Stai să-i dau trade. Pe ce real ești? Nu pe al tău. Oh, man. A, ce bine, nu? Oh, ce nasol. Trebuie să-mi iau legendara aia nouă acum, nu? Invite Sama, vă rog. Stai, imediat, stai că... invite, just invite. Hai să-mi iau eu cola. Mi-ai trimis deja pești. Where is Red? Be right back, 1 minute. N-am numai 8. Blue, hai te rog, 15 minute.
Îți dau 3. E tot o negociere cu Sergiu, nu pot să-l lași de la el așa. Crimo, Sludgefist is the new guild breaker, so... It's one bit. Dar ce cu atâția bits, frate, că avem vreo 3-4. Și green, și red, și blue. Okay, so I'm thinking we should try to stack on the same side as the ranged. There's too much crap in the middle of the room with the way we're doing it now. That's what you mean, right? We have more space where to run towards. We basically start from the same side, we go towards the boss, and we run to avoid things towards the ranged. This way, when we get targeted by the rubble, it will be on this side. We slowly move with the boss on the other way, leaving stuff on the sides, and we end up on the other side, so there's no crap in the middle. We're wasting a lot of time as melee just running around the damage on the ground to get to hit the boss, and by the time we get to hit him, he does the AoE and we run away and it starts all over again. Okay. This way we also avoid the issue of killers not being in range of everyone. You always move straight back at melee. You can always position in a way that it will be okay going backwards. Yeah, the main point is that usually when we run away from him and when we're going back, it corresponds to the moment he randomly targets someone to put the ground. So if everyone's running in a different way, we're gonna have crap in every single point of the room. Position yourself so that we always run backwards, not like left or right, so that it's easier for people. Well, I am trying to say as much as possible. Blue? Yep, break ends in 3 seconds, so... Can you call the movement before it happens? I think I'll do my best. I'll do my best, but it's also I'm trying not to overlap with Ariana, which is directing the melee. Yeah, okay. I mean, last try was a lot better. Okay, sure. You could just say next right or next right. Okay. Everyone's ready? Full timer? Poți zici și fără next. Păi nu, că atunci când se duce atunci. Da, sunt de acord. 5, 4, 3, 2, 1. AOE Stack up, guys. Stack up on orange. Left. That's bullshit. There was absolutely no one there. We're in the middle of we don't get knocked back into the car. Again, close away. Left forward. 1. Stay away from lines. Wrong pillar? Sorry, no rain. No, does it really matter? No. I can't see us. I saw us. Again, towards the western. Okay, range the back a bit. Back to the right, slowly.
Taunting Watch 4. your step. Towards the range. Back a little, don't get hit by the AoE. Left, left, left. The boss farther and farther away from me. Sorry. Back to the left. Careful with the stomp. Stomp. Towards the range. We're gonna move left next. We're pretty far away. Next will be a charge, so just Left. don't run to the boss. Come to the pillar. One pillar, please, guys. No movement, no movement speed. Good job. Was that the body and soul? Yeah, thank you. I know exactly who it was. Left, With left, me left, as well. left, left. Stack range, stack on circle. We're gonna move a little back from here. Watch your step. This one will suck. Run towards spot. Back, back. We're gonna move back and left from here. You did say I should taunt it, right? Yeah. Back and left. Yeah, it's left or right, sorry. Stomp coming, go towards me. Yeah. We're gonna move left from here. 1. Stay away from lines. Coming, go towards the wall. Avoid the boss. There is. After this, start tanking the boss towards the other side. Ranged, try to come over to where we are now. Forward a bit. Forward, keep moving, Stay here. We're gonna move left in front of the pillar from here. Watch your step. Left, left, left. Keep going left. Combat race, combat race. Guts also. Forward, 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 move forward. Forward, back to the position, slowly move forward. Coming, go towards scout. We're gonna move left from here. 1, 4, 3, 2. Left, left, left. Just go towards the wall, wait for him to charge. Stay away from Start to lines. wait for the trap on the ground towards the pillar. So we are already there to defend. Come with me. Come with me now. We're gonna move right from here. Combat race me, please. Good job. Never mind. So I had to be alive for this. That's pretty much it. Yep. Good job, guys. Hectic movement. Yes, because they messed the pillars completely. I was planning the moving for moon, square, triangle, and skull, not the other way around. So I dropped 2 of my cooldowns. It's okay, we Anyway, win. good job, guys. Good job. So, it's pretty late. The next boss is pretty mechanic intensive. Do you guys want to keep moving or just call the raid here? I'm gonna do a ready check. If you still want to do a couple tries to learn the next boss, press yes. If you want to end the raid here, press no. The next boss is very, very simple. There's a lot of mechanics, but they don't really do anything. I completely agree. The Nathria is the hard one. This one is just okay for you'll one shot it, easy. Constantly. I retrain my vote if needed. If it's hard, I'm not too late. So we currently have 4 people who would like to stop. Kick them. Out of which 3 are healers. So No, I will stay if everyone is staying.
I thought okay. Really hard. Everybody stay, I stay as well. Okay, go through the mirror, and let's keep going then. Give me a second, I need to reload. No worries, I'm gonna remove the marks in the meantime, because we're gonna need fresh marks here. My UI crashed middle of the boss, that was fun. E penultimul. Da. Well, you did that when I told you. I think you did a great job of leading the range. Well, I did my best considering I was planning the moving for completely different pillar order, but that's okay. Yeah, sorry, thanks. Don't go in the middle of the room here, just wait for the NPC to go in there. There's gonna be a lot of trash here. Yeah, sorry, thanks. Our complete newbies on this fact. Don't worry, it was fine, we killed it. That's what matters, right? And actually we killed it in the best fashion with unexpected situations. Exactly. And also thanks Reverse Hots for switching to the Warlock DPS. Yeah, but my game just crashed, so give me a second. It's okay, it's okay. We're just clearing DPS here. DPS? I blame the DPS for all the wipes. Yeah, of course. Do I have time to go make the legendary? Like, Yeah, of course, yeah. There's gonna be a lot of time to put marks down and stuff like that, so 3-4 minutes is... Yeah. Just Hearthstone. Go. And there are no questions that can be ever answered. Yeah, exactly. God. If you ever say something that's right, then it's not a mistake. Constantly. You just do not have the capacity to understand it. Or to agree. I like how we're killing people. The other guys have no complications. Minding their own business. They're disposable. Wait, what? Oh. Just as deep. That's just as deep, dude. This one around turn. Guys, too much. Can you explain with the missive what is that? The missive gives you the stats for the legendary, and you can never change them. You can just get them from the open house already. You can change them when you upgrade them. Click paste. They're treated with inscriptions, inscription profession, and you just buy them off auction house basically. They're cheap, right? Va pe de rost cât costă 225 upgrade la 240 sau cum să ai. De la cât la cât? 2000. 2000 de stigia, de soleaș, nu? Da. La 2000 și noi facem pe săptămână 1140, nu? Da, plus quest-uri, 5 quest-uri rank costă 200, plus de la Mission Table 120 dacă faci misiunea unui. Bă, cât dau ăștia, mă? Da, lipsește 80. Lipsește 80. Cezărelul și E sub 50, mă, de-aia. Da, nu așa era cu numeralele la școală. Poți să-ți faci misiunea de soleș, ne? Nu cred că pot, am ăștia de level 23 și eu tot failez în continuu. Fără level, da. Păi încerc, dar nu pot să mă loghez în continuu să-i tot pun. Poți să pui de pe telefon. Cu companionul, serios? Da. Da. Ce prost. Știm. Da, asta cu telefonul cu companionul merge vreo 3 expansion-uri, ca să știi. De atunci sunt prost.
N-am nicio idee de ce fac aici ca tank. Păi te-ai mis direct pe crimă și tragi. El e tank. Tank, mă. Păi, da. Cree, now on left. Don't summon me yet, I'm not ready. Sorry. And if I get a lower item level, I can upgrade it later. Yeah. That's 100% correct. But you cannot change the stats. So You can change the stats. When you upgrade, you can change the missives when you upgrade it. You cannot change the missives when you upgrade. When you pick the first missive, that's final. That is correct. Create a new one. But use the also you invested so. Missives are final. Yeah, stats are final. So for Shadow, it's gonna be crit haste. So item level what? 175 or what? 190. 190. This is the 190 item level. Basically, the name is the same. Depending on how much soul ash you have. Oh my god. I accidentally bought 2 because it said internal option error, but yeah. Yeah, I bought 50, so 2 is okay. N-am înțeles pe asta. Yeah, I I remember. have to go to Torghast for this. Yes, you need to go into drop into the Mo, go to Torghast, and the first door on the right is the Rune Carver. Ce stau? Ce rău căcat. Ia să vedem. Ce pică la eventul ăsta? 200, nu? Asta ce pică? Ce se întâmplă la event? Nu, la weekly. 200, da. Okay, I don't even know, just a little bit more. Deci noi catalani și la fel, numai dăm taunt unul de la celălalt status. Ok. 2 stack-uri? Nu știu dacă putem să luăm 2. Nu știu cât dau. Nu, la stack, la fiecare. Oh, god. Stack or split? Steak au și alții. Deci nu știu cum dracu luăm și alții și boși separat. La cal nu trebuie să dați taunt swap, doar la grășal. Pe da, da. Am puteți pe amândoi la dată. And this is map of the order of the missives now, right? No. And is the eternal call to the void? Yes.
Okay, I used up all the marks because we're gonna need that. Alright, so let's start by saying that the entire raid ranged will be staying at start, and the melee will be staying behind the boss, which will be at skull. That's where everybody will be stacking at. There's a few positions that we need to follow in order not to wipe the raid. 2 people will get an arrow above their head. That's the Wicked Blade. They need to go to cross and square. So they need to look at each other or basically figure out who's going where, because both those positions need to be filled out. And after they get that Wicked Blade, they need to move to green marker. Then we're gonna have someone that, or actually we can place the green marker a little closer to the boss, so melee can still do something with that. So somewhere around here. And then whoever gets the crystalline burst will need to move to the green position. This will remove the bleed from the 2 wicked affected players. That's mainly phase 1, fighting the first boss. We'll take him down to 50%. When the second boss comes, he'll be doing a reverberating eruption. The reverberating eruption will target 1 player, which will need to go at the moon or around the moon location. The next following reverberating eruptions need to be placed one next to another, so not stacked up, towards purple and then towards orange. Whenever a reverberating eruption casts, the previous spots where that cast need to be soaked by only 1 player. Other than that, there's gonna be some dodging around when seismic upheaval hits us. And then also when the boss, when either of the bosses goes into a hardened stone form, we need to kill the ads and drive the red anima orbs that are on the ground towards Prince Renathal. So the green triangle, in order to get his mana back up so we can get the boss targeted again. For people who have done this boss before, did I miss anything? Thanks. What the fuck are the Tanks, you swap. Whenever the crystallize goes out on a DPS, you tank swap so the current tank can go and clear their bleeds. You just go stand in the circle and then swap back. It's really easy. Oh, okay. So we just down swap and soak the melee. Yeah, so when you see crystallize go out, tank swap, and then whoever has the bleeds go stand in the circle. You'll get stunned, which is why you need to tank stop. There's a lot of tactics in this fight that don't really mean much. Just dodge shit, don't get hit. It's easy enough. Yeah, if you've never done it, it's a bit more difficult. Yeah, it's about experience, just like Swordfest. So let's just do it a few times and see what Norman, I think we can skip the except square part. You can't really, or I mean, you're gonna kill the raid if people stay in the raid, so we kind of need the Wicked Blade people to go to cross in the square. Alright, so ranged stack on star. Let's do a ready check. Who are we hitting? We're gonna have Cull first. The other one will be flying away and will be landing when the first boss is on 50%. We're gonna be fighting the Cull first, 50%, Gershal to 50%, and then both of them at the same time. Unde e tankat? On Skull. We're gonna tank them on Skull. And when hero? In the last phase when we need to kill both of them at the same time. So we get the most shot. 4, 3, 2, 1. And pull it to Skull. Pull it to Skull. Not there. That's not where Skull is. Need to move to the exact opposite of the room. He cut into immediate. That's perfect. Wicked
blades need to move to. Okay, never mind. Green. Wrong place. That's for green. We go to green. That's just step there. I thought this was the one you used outside. Blade, cross and square, cross and square, cross and square. And now you go to green, get your bleed reboost. And whoever gets the crystallized also moves to green. We will also have to go to green to drop our stacks, correct? The tanks. Yep. Magoda, go to green. I have to bleed. Go. Okay, I'm gonna need to move the markers closer to my turn. Lucky and Reanimon, you need to move out of the range, the markers. And now you need to focus the ad. It's too far away. Bring me their anima, heroes. Dodge. Back to the star marker range. I still have the potato. Yeah, because we failed the crystallized mechanic. Okay. Because it's very broken. Three stacks down. I'm dead. And I could not get rid of my stacks, by the way. I still had them. Yeah, it's because the crystallizer was taking away every time. Ah, okay. But I did it now! Alright, that was definitely my bet. I'll move the markers closer because we're running too much and we're not able to get that in time. I'll move the markers closer to each other. Let's stop healing it like this. The depths take you. Again, sorry for everyone that's been here before, but most of us are the first time seeing it. Yeah, no. We completely fucked up the fight and we still got it to 50%, so... Exactly. Like, we barely did any mechanic at all and we still got him down 50%. So, if you look at the map right now, there's some red orbs on the ground. You need to pick those up by running through them and bringing them to Renathal, which is the chained friendly NPC. So whose job is that? Everyone's. Even range. Yeah, especially range. But we are supposed to be on the other side. Yeah. Ideally, you know, quickly moving characters like, I know, druids, shamans, and demon hunters should be having a easier time doing that. Alright, let me move the markers a bit closer to everything so we don't have to run as much. So let's move the raid here. And then let's move the Wicked Blade markers a lot closer. The green is final, I can put my teleport there. Yes. Wait, what's that? Alright, so basically, and let's put start even closer. Actually, let's just do this. Is there a problem if we also crystallize? Since we got extra healing? It stuns everyone. Everybody gets stunned, so Okay, you might okay. not want that. Okay, makes sense. Can you move the crystallized to the left a bit so the circle doesn't cross over the skull? Which circle? The circle around the green crystallize. Okay. She's Not quite that huge. large. Yeah, it is. Because the mill is gonna be like here. Melee can move out. It's okay. We can pull Carl a bit behind the. So the only thing with crystallize is that we also need to soak it. Like multiple people need to soak it. So after you get Wicked Blade on cross and square, you need to move to green, and a couple of the ranged people need to move to green as well to help soaking up. If none of the tanks come there to drop their bleed. Alright, let's do a ready check.
Yeah, that's right, Mikey. Everyone's ready. Full timer. Can we get a misdirect so the tanks doesn't have to run across the room and... No, we're okay. We're okay. Yeah. We're okay. 5, Okay. 4, 3. Brown goes to green is like go shit on the grass. Traitors must die! We manage. Mikey, not go. Now move to green. Crystallize to green. Chest event. I have the stats. Thank you. Moving on then. Too late. I'm not in a hurry. Definitely not go. Move to green now. Now we got no crystallize. What's happening? Crystallize, alright. Perfect. No. Pick up the ad. So crystallize now. Okay. Move out, dodge, Taking stop. the boss. Move back to start, range. Back to start, let's reposition. Where's the crystallize? Green, right? On the green, it's going to appear eventually. Move out of the red stuff on the ground. Back in when you can. People need to be collecting these orbs. There's some at the back of the platform as well. Move out of the red stuff. Move out of the red stuff. Crystallize on green. Soak it. Meant to soak it. Serge, you just pick it up when you're box. Thank you. You're moving the boss too far behind now, by the way. Moving. Take move out the red stuff, put the blades in position, pick up Rochelle, pick up the other boss. Same position, put it on skull. 2, 1. Defensive. 3, 1. Reverberating eruption, go to the back. Nathria. Okay, Bun, și acolo, lasă-și. Move out, dodge 3 times in a row, same thing, 3 times in a row. And third time. Okay, move back to positions. Crystallize on green. Soak the crystallized range, help soak. Fine. Wicked blades. 4, 3, 2, 1. 3, 2, 1. Soak the eruption in the middle, just one person. And the second one should have been on, or yeah, when it goes out. Dodge 3 times in a row. Third time is now. Regroup. Move to Wicked Blades, move out the raid. Jump. 4, 3, 2, 1. Crystallize on green. Soak it. 3, 2, Good job. 1. 3, 2, 1. Turned burst. Soak the ones in the middle, one person each. New ones move out. Okay, we're stacking them. We're supposed to put them one next to the other. Defensive. Dodge 3 times in a row. 1, 2, 3. Regroup. 3, 2, 1. Soak the 3 circles in the middle, the new one moves to the back.
healing to see enough people then. Soak the crystallize, everybody soak crystallize. Never mind. Place the right side. Champions, I will clear the skies. And add it up. Okay, let's wipe it. We got all the mechanics right this time, except the explosions. So, we need to put the big explosion, so that's gonna be the yellow arrow on top of your head in the back of the room. So that's gonna be purple and orange. That's where we want to put the big brown circles, not in the middle of the room. So there's gonna be two types of soaks. The crystallize we need to keep on green every single time. The eruption with the yellow arrow we need to put in the back. By the way, there was an issue. When we swapped bosses, I still had one of the bleed effects on me, and I had no fucking idea how to get rid of it. So in order to get rid of the bleed, you need to stand in the crystallize, in the green. Yeah, but on the green there was a big ass AoE on the ground. The issue is... that's the one which removes your bleed. The big ass AoE is the one that removes your blood. Ah, okay, so just pass through it and bye bye. No, just stand there and soak. No, you need to soak it. You need to move in there and wait. One more thing, so both me and Valia died because only two of us tried to soak it. And we got inside. No, he's talking about something else. Have at least 3 people inside it trying to soak it. Or it's just one shot. So a couple of the ranged from Star, when we hit Crystallize, in Crystallize we should have the people that are coming from Wicked Blades. So let me mark myself here. So if I got Wicked Blade on me, I move to one of the 2 markers here, and after the Wicked Blade, I move to the green marker and I stay here. The person with the Crystallize comes here. I've got Wicked Blade on me. I still wait here. I get stunned. I soak the crystallize and then I move back to melee or to ranged, whatever my position is. This should guarantee that at least 3 people are in the crystallized soak at all times. Alright, let's eat up personal food and let's give this one more try. Aski? Yeah? Let's until General Carl goes back, let's not swap on 2, let's swap on Crystallize. So when Crystallize comes, we just swap tanks and whoever has the debuffs goes to soak. Since our health pool is going to help the people that are... Take 4 stacks. You don't need to take stacks. Like, what you need to do is help soak. That's what exactly, yeah. You need 4 people in it, and if you've got 2 Wicked Blades, you've got the person with the Crystallize, and you've got the tank, you'll be fine. Okay, very so correct. Crystallize That's very correct. We just taunt off each other and go to Crystallize. Yeah, regardless of how many stacks you have. The Crystallize is your cue to taunt. I'm sorry, the Crystallize is what? Is the cue to taunt. That's when we swap tanks. Yeah, sure, yeah, of course. And the tank that taunts stays on Skull, and the tank that gets taunted goes and soaks. Correct, goes into green. Yeah. Just pay attention. The first Crystallize is barely get 1 stack. Yeah. Thank you. Cremo, everyone's ready? Full timer? Misdirection or whatever, let's not play here. I know Pyroblasts are coming. 4, 3, 2, 1. Wicked Blades, move out. Back to Crystallize, we have off. Thanks, Swap. I don't think she clears.
Bless you. Blades move out. Good job, move to crystallized position. Both wicked blades. So they counted a bit earlier. Crystallize, move to green. Bring me that. Wicked blades, dodge red stuff. Regroup. Hit PS, focus on the ad. Wicked blades, which just had wicked blades, just move to the green marker. Crystallize. Dodge the red stuff. Wicked blades move out. Dodge red stuff. Regroup at your original positions. Dodge red stuff. Dodge red stuff. We need to collect orbs or blades move out. There's no point to DPS when the boss is immune, by the way. Dodge red stuff. Never have red orbs above their heads with the boss, so you drop them. Pick up the second boss. Pick up the second boss. Now be careful. Eruption. 4, 3, 2, 1. Isa, moon. Okay, move out. Next eruption, we'll place it next to the moon. Watch for crystallize. Crystallize, drop your stacks. Okay? No, I'm zero. Okay, I'm gonna boost. Next eruption next to the moon one. 4, 3, Make a bubble. ASD, move next to the moon. Oh, you bubbled them off? Yeah. Okay. 3 dodges in a row. 1 dodge. Second dodge. Third dodge. Regroup. Wicked blades. Four, 3, 2, 1. Crystallize. 4, 3, 2, 1. 3, 2, 1. 2 hits. Okay, eruption in the back. Eruption in the back. Wicked blades move out. Champions, I will clear the skies. We need to pick up the ad. It's the range troop. All DPS on ad. Dodge the red stuff. Ignore the boss for now. Just DPS the ad and collect the orbs. There's no point DPS on the boss. So the orbs in the back. Stand. Combat press, please. Defensive. 4, 3, 2, Dodge red stuff. 1. There's Eruption a red. in the back. Eruption in the back. Soak the 2 eruption. Okay, perfect. Good job. Pick up the orbs. Don't DPS the boss. He's immune. Just pick up the orbs. Deliver it. Now the second boss will come. We'll be fighting both of them. Pick up the cull. There is no stone. Regroup with the blades move out. Put both the bosses on skull. She does not want to move. Defensive. 3, Crystallize. Crystallize on green. 4, 3,
Remember, these need to die together. Split DPS. Move out with the orange arrow, with the yellow arrow. It's certainly good. Terrace, please. I have him. Defensive. Watch your step. Dodge 3 times. 1, 2, 3. Regroup. I have her. Defensive. At the back. Soak circles. Get soaked forward. Crystallize. More DPS on Rochelle. Use defensives, guys. Don't stones. More DPS on Rochelle, please. Defensive. Sweet. 3 times in a row, dodge. 1, 2, 3. Regroup on start. 1. Wicked blades out. More DPS on Cult, dodge 3 times. Cult on me. More single target on Cult, please. 4. Crystallize on green. Defensive. 4. 3. 2. 1. 1. 2. Wicked blades move out. 4. And finish off Rochelle. Good job. That's a race. That's a thing. Sickens me to see our loyalty twisted by the one. Yeah, I'm sorry, I was more focused on calling stuff out than actual playing anything. No, it's not a problem. You're fucking up. I know it. I know, I know. Some of us had to die for the raid. Yeah, I know. I soaked like 2 of those in the back just so I maybe absorb some of the raid damage. Yeah, sorry, when both of the bosses were up, it was really difficult to soak the crystals. Yeah, not the crystallized, but the eruptions needed to be soaked in the back, and I think we put them too far behind, so we didn't get there in time. Anyway, good job. I think we can call it a raid. The last boss is pretty hard to explain, and it will take some time learning, and I think that's not the right time of day to start doing that right now.